Hello, my friend. Welcome to another video. Thank you for joining. Today, we're gonna learn a lot. We have a lot to learn today. Today, I'm gonna talk about two important sounds in English, which is the j sound or I can say which are the j sound and the ch sound. Okay, we're gonna learn today these two important sounds in English. We can call them the affricate sounds. These sounds are really important for you who are watching me right now. So the j sound, son j ça que nous avons regardé sur tableau là. J sound. It's the sound d plus the sound j. The j sound as in vision. C'est son j qui dans mot vision qui mêlé avec son d, m'vin gen j sound. Okay, the j sound. And the second sound is the ch sound. Ch sound is the sh sound plus the t sound. When I say the sh sound, okay, like in short, it's the sh sound plus t. Now I have the ch sound. So let me tell you that the ch sound is unvoiced because in this sound, the air passes through the mouth easily, no vibration. So we say the ch sound. Parce que dans son ça, l'air passe facilement dans bouche là. Pas une pièce vibration. You say the ch sound. Okay, it's unvoiced. Il pas une vibration. For this sound, the j sound, now we have a vibration. The vibration of the vocal cords. J. If you put your hand here, j, you feel a vibration. But in ch, there is no vibration. For that, we can say j sound is voiced and ch sound is unvoiced. Ça veut dire son j, il y a une vibration. Si vous le mettez main là, corde vocale yo vibrer. Et bien, l'aime dit ch. Si je mette même là, je n'ai pas besoin de vibration. Ça veut dire que j sound is voiced, il vibre, and ch sound is unvoiced, il pas vibre. Great, good. Today in this class, I want to focus on pronunciation, how to speak, because I know when you speak the language naturally, the same way you speak your mother tongue, it's gonna be great. You're gonna practice the language easily. The language will be easy for you. You will speak it with confidence. Okay, good. The j sound, let's say, for example, in this word, joke, you have the j sound and the word joke. And in the word juice also, dans le mot juice, nous jouons j sound, and the word jump, j sound. The same in the word job, job. Dans le mot job, nous jouons j sound, et dans June, nous jouons j sound, and then just, nous jouons also the j sound. Okay, good. For this sound, because we are learning the affricate sounds, the ch sound, the ch sound. CH can give you the ch sound, but be careful. CH là capable ba nou ch sound. Mais faut qu'on fasse pile attention because sometimes it can give you other sounds. Parce que parfois elle capable ba l'autre son. For example, the ch sound can give you sh. Ch sound na capable ba son sh. For example, if I take off T, okay, sh. CH là capable ba son sh en même temps. The sh sound, as in shirt, as in short, it's the sh sound. Je pense que vous comprenez moins bien là. Sh sound, même j'ai un mot shirt, ou tendez sh. Même j'ai un mot short, dans mot shirt, nous tendez dans deux mots ça yo, sh sound. By the way, the ch can give you the sh sound. CH là, même l'album ch sound, il est capable de son ch
tout. For example, in the word machine. Machine. Par exemple, dans le mot machine, ouais que CH là, li bam, qui sont le bam ouais, li bam, sh sound. Let me write it down for you when I say this word. Now, you don't say machine, you say machine. Machine. Okay, machine doesn't give you the ch sound. It's because CH here gives you the sh sound. Parce que CH là bam son sh. On dit machine. Good. And also the CH sound can give you the k sound. CH là capable bam moins k son k too. Okay, it can give you the k sound. For example, in the word architect, you say Okay, you can see this word architect. Here, I don't say architect, but the architect. You can see in this word, the CH doesn't give me the ch sound, it's give me the k sound. Now I say architect instead of saying architect. Okay, good. So you must be careful when talking about the CH sounds. The CH sound can give you the ch sounds or the k sound. Now today we're talking about the ch sound. The ch sound as in rich, as in chair, as in catch, as in match, as in change, and as in chief. Okay? You say rich, chair, catch, match, change, and chief. Good. Chief. All right. So I want to focus on pronunciation as I've told you before. So you can't find only the sounds, the affricate sounds, j and ch, and only words. No. You can find them in sentence. When you link words together, they can create the j and the ch sound. Today we are practicing. Je dis on a pratiqué deux sons sa yo dans phrase when there's linking, côté qui gen liaison lorsque on parle. Because when you're speaking to someone, if you don't pay attention, okay? If you don't pay attention and you don't know the rule, you don't speak the same way, I can say you might have problem to understand eventually, to understand what the person says, okay? This is the reason why I want to focus today on linking, okay? I want to focus on linking. Je voulais focus sur linking. We have about 6 sentences on the board. Nous avons 6 phrases sur tableau que nous allons pratiquer ensemble, and you are going to try to identify the j sound and the ch sound together with me. Okay? Nous allons faire ça ensemble avec. Good. So remember, you say the both sounds merge into only one sound when I'm talking about the ch sound. Okay? T plus sh. Now I have ch. And the same for d plus j, I have j. This is the reason why they call them affricate sounds. Good. Let's go now to the sentences on the board. If I say could, let me read word by word for you. If I say, could you call me tomorrow? Okay, let me say again. Could you call me tomorrow? It's a question. Could you call me tomorrow? Now, what you say is good, but when a native uses, I can say this sound, like either the j sound and the ch sound and the linking, it's gonna give you problem, okay? It's gonna give you problem because of that. This is the reason why we are practicing both sounds on the board, the j sound and the ch sounds. Good. Let's go with the first sentence. If you say, could you call me tomorrow? No. Say now, try to, and the linking try to use. So if there is, I just say that if there is, si gagne. So the j sound and the ch sound, si gagne deux sons sa yo, bat pou capable utiliser yo lorsqu'on parle. Moi, me focus sur parler.
même je vais parler natif la parler, si que ou pas apprendre notion de diction ça pour mettre en pratique, ça capable arriver ou gain des effets sur ou cap permettre que ou pas arriver tendre ça natif la parler. OK? Donc si ou pas attendre, there is no communication. Si ou pas attendre, ou pas capable by réponse pas gain communication. Here we go. The first one is, could you call me tomorrow? Could you call me tomorrow? Could you call me tomorrow? Now you have to identify what sound you hear. Ou doit identifier qu'on est là, dire qui sont ou joindre dans phrase là parce que me prononcer normalement très bien, moi bien faire liaison. So, what sound you hear? Please comment down below in the comment section, commentez dans commentaire pour dire qui sont que nous-mêmes nous tendez entre deux sons ça que nous pratiqué aujourd'hui dans les sons ça. So, could you call me tomorrow? If it's the j sound or the ch sound. Est-ce que c'est son j que nous tendez ou bien est-ce que c'est son ch que nous tendez? Could you call me tomorrow? Yes. M'a regardé dans commentaire, fais-moi connaître, blaguer, écrit ça dans commentaire. Si c'est j sound, on a écrit un j et si c'est ch sound, on a écrit ch. Okay. So, where is the linking? Where is the sound exactly? The sound is here. Son c'est là lié entre DA avec Y là. OK? L'ibam son. Avec qui sont liés? Ibam son J. This is the J sound. This is the reason why. Let me write for you. I write a J sound here. Okay? The J sound. It's J. Good. Could you, instead of saying could you, au lieu de dire could you, l'on va parler, qui a ne faut pas paraître un petit casse naturel, même avec natif là, dit could you, parce que depuis m'gain D avec Y là, pile fois, most of the time, it gives you the J sound. Pile fois, les bums sont J. OK? Normalement, je vais montrer comment vous prononcez son ça. C'est D plus J. Il vient faire J, 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 J. OK? J, J. C'est deux sons qui mergent, non, qui font seul son. Ça veut dire, c'est D plus J, il vient de J. Il y a une vibration là-dedans. Les voisés, son ça voisé. OK? Moi, ça, l'aime prononcer ça, les voisés. Il y a une vibration. OK? Moi, dit, could you call me tomorrow? Another way, en deuxième phrase. Let's see a second sentence. The second sentence, I'll get you 2 tickets for the party. Let me turn by here. I'll get you 2 tickets for the party. So if you want to speak fast, natural, like a native, like the same way you speak your mother tongue. Même façon que vous parlez langue maternelle. Okay? So you have to say, I'll get you 2 tickets for the party. 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 I'll get you. What sound do you hear? Qui sont entre deux sons que nous entendons là? Do you hear the J sound or do you hear the Ch sound? Est-ce que vous entendez son J ou bien est-ce que vous entendez son Ch? Mettez dans les commentaires son que nous entendons pour moi-même, moi capable continuer. All right. It's the Ch sound, the Ch sound. This is what you hear. Let me say the sentence again. Say, I'll get you 2 tickets for the party. Say, get you. And it's here in the linking. You find it's with the sound of the T and get. And you, the Y, you say, get you. Okay, you say, get you. This is the reason why I write CH. C'est la raison qui fait m'écrire CH. Parce que là, T final là avec Y là, produit un son qui automatiquement vient de son ça qui c'est ch sound. Bon bagay. 2022 English, new English. I'll get you 2 tickets for the party. Good. Next sentence is sentence 3. Now listen to me carefully and you're gonna guess what sound you hear.
the j sound or the ch sound. Let's go. Would you like to go out? Would you like to go out with me? Would you like to go out with me? If you say that word by word, so dis ça mot à mot, c'est pas un problème, but you as a native, ou même comme un natif, l'on parle ou pas parler mot à mot, hein? So, ou parler rapide d'une manière normale, you say, would you like to go out with me? Would you like to go out with me? Et Américains qui sont nation qui remet réduction en pile, because they say time is money, no time to waste. Pas de temps pour me gaspiller, temps c'est l'argent. So they go fast as they can. Yo aller aussi rapide que capable. So you say, would you like to go out with me? 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 Now, what sound do you hear? Qui sont que vous entendez? Est-ce que do you hear the sound, the j sound or the ch sound? Est-ce que vous entendez son j ou bien est-ce que vous entendez son ch? Tell me in the comment below right now. Don't move. We're practicing English together, especially sounds. N'a pratiqué anglais ensemble, spécialement son. Nous focus sur son because if you don't know the sounds, if you don't know how to speak the language, if you don't know what the native will say, ok, ou pas connaître ça natif la pral di, but ou pas comprendre lorsque you même y a parlé avant. Comment below, dis-moi qui sont que vous entendez. Would you like to go out with me? Would you like to go out with me? Yeah, commentez. Tout le monde dit qui sont que vous entendez. All right. Now it's time to say what sound it is. Would you, it's the J sound. Okay, J sound. Would you, it's because of D sound plus Y, I say J sound. Would you like to go out with me? It's J sound. Great job. Let's go to number 4. Number 4. Now, numéro 4. What did you do last Sunday night? What did you do last Sunday night? What did you do last Sunday night? So now we say naturally, d'une manière naturelle. Okay? We say, what did you do last Sunday night? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do? What did you do last Sunday night? What did you do last Sunday night? What did you do last Sunday night? What sound do you hear? Qui sont que vous entendez? Now go to your keyboard, comment down below in the comment section to say exactly what sound do you hear. Allez dans les commentaires pour dire qui sont que vous entendez. Let's go. On allez. Est-ce que do you hear the J sound or the ch sound? Est-ce que vous entendez son J ou bien est-ce que vous entendez son ch? Say that. On nous dit ça dans les commentaires. I'm waiting for you. I'm just waiting for you. Do it right now. Let's go. Go. Look sharp. On a écrit rapide. Okay. It's the J sound. Why? I say J sound. What did you? Okay. What did you hear? Okay. What did you? Okay. As in this. See? What did you? As in this. Say, what did you do? What did you do last night? What did you do last night? All right. So I have to write this because it's the J sound. Okay? The J sound. What did you do last night? And before the last sentence, listen carefully and try to identify the sound, either the J sound or the Ch sound. Let's go. What should you do when you're sick? What should you do when you're sick? Now fast or natural, more natural. You say, what should you do when you're sick? What should you do when you're sick? What should you do when you're sick? And here, okay, I hear a sound. Tell me if this sound or this sound.
go to your keyboard and write down below in the comment section to say what sound do you hear, and that is going to tell me that you really understand the class. Ça vraiment dit que vraiment ou réellement comprendre class là. You actually understand the class. Let's keep on. Say that I'm just waiting for you because we're working together. 2022 English on Mwen Toupatou with me, Daniel. Good. It's time to say it's the J sound. You hear, okay, the J sound. The linking, we link them. The J sound. Parce que nous te dit nous déjà, nous pas joindre son J ou bien Ch dans mot yo seulement. Yo produit lorsque yo combiné avec des lettres dans une phrase. Ok, c'est ça qui produit là. Et ça fait souvent lorsque on va parler une langue, on va répéter des phrases. Good. You say, should you? Let me write for you. Good. And completely the last sentence. Will bought you a present. We'll bought you a present. We say fast, we'll bought you a present. Okay, we'll bought your present soon. We'll bought your present. We'll bought your present soon. We'll bought you a present soon. Now, you're smart. You are smart. You can identify now what sound do you hear. Vous êtes capable d'identifier qui sont qu'on entendez. The J sound or the Ch sound. Comment below, down below in the comment section to say what sound do you hear. Dis-moi qui sont qu'on entendez. En aller, en aller, en aller, en aller, en aller, en aller. Go. I'm just waiting for you. We are learning together. And do not forget to share the video. Pas oublier pour nous partager vidéo à toutes amis nous avec toute l'autre plateforme que nous utilisons partager vidéo ça so that more people can join and learn. We just need people who are really interested in learning English or Spanish or other languages on the platform. Good. Now, it's the ch sound. The linking is here. Okay, we say but chu. Okay, if you see two words like this, si vous avez deux mots comme ça, vous avez but avec you, vous pouvez prononcer deux ça, vous pouvez dire but you. Mais leur parler, leur combiner yo dans une phrase, vous pouvez dire but you. We'll but you a present. We'll but your present. We'll but your present. So today we'll learn the J sound and the words, and we practice them in some sentences. Nous pratiquons dans quelques phrases qui permettent que l'on a parlé, parole nous viennent plus lisse, ok? Smoother, plus lisse, ou viennent plus naturel, ou pas une pièce concentration, ou bien pièce bagay qui a fait que vous avez une inquiétude lorsque vous même parlez l'anglais. Thank you so much for watching. My name is Daniel, and it's always a pleasure to bring new contents for you. C'est toujours un plaisir pour porter nouveaux contenus pour vous-même. L'important pour supporter le travail que nous faisons, partager et puis like page nous sur Facebook qui c'est Teacher Daniel Aneus Glitter, and then YouTube nous qui c'est Mwen Toupatou. Partager et supporter le travail. Love you so much. Ciao. Hello, I'm back after the fever. Now I feel better, even though you can see that I lose weight. I am back to teach you an important video today.
give you some advice. So you can see on the board I write important advice. Important advice. I don't write important advices. They don't say advices. They say advice. Even you say a lot of advice, do not put S in it. Good. Même là, parler de un conseil, deux conseils, trois conseils, un pile conseil. Donc, vous supposez utiliser le mot advice au singulier, right? Good. Important advice. Okay, now let's go to number one. Number one, don't use a past form after to. You should know that. Do not use a past form after to in a sentence. Pas jamais utiliser forme passée de un verbe dans une phrase après to. Good. For example, I decided. Decided is the preterite of the verb to decide. Okay? Do not say I decided to and then you use the past form of the second verb. Do not use the past form of the second verb. So, pas jamais utiliser forme passée après tout ou bien un deuxième verbe après tout. You say, ou pas supposé dire ça. Never say that. Ladies and gentlemen, do not say that. What should you say? So, use the base form instead. Ou supposé utiliser base form deuxième verbe qui vient. Ou pas supposé gagner deux passés là, deux formes passées. No. Say, I decided to go early. Do not say, I decided to went early. Don't put early because you should not put the past form after to. Alright? Good. Ou supposé utiliser comme ça. Pas jamais mettre past form deuxième verbe qui est placé après tout. Donc après tout, pas supposé utiliser past form. Good. So I think you're clear now in the first one. Okay, let's go to number two, the second advice. Number two is the second advice to speak English better. They say use was or were with born. Ça veut dire là, il dit utiliser was ou bien were lorsqu'on va utiliser born. Born. Okay? So, ou pas qu'à dire he born in Brazil. He born in Brazil. Ou pas qu'à dire ça. Ou supposé dire he was born in Brazil. Si m'gen you, la maman you were born in Brazil. Okay? And when you have a question, you say, were you born in Brazil? Okay? Was she born in Brazil? This is what you say. Okay, this is really important because I know many people, I hear people make mistake when they speak English. They say, you born, okay? And I see that people make mistake when they write, when they are chatting together, they write this kind of English. Do not say you born or do you born. Say was she or were you born instead of saying do you born or he born in Brazil, China, etc. Say use was or were with born. C'est ça on dit. Utiliser was avec ou bien were, ça va dépendre de qui pronom, depends on the pronoun that you have before born. To be born means fait, okay? Il signifie fait. Être né. C'est ça to be born signifie. Number three, advice number three. Adjectives are always singular. This is what you have to put in your mind when talking about adjectives. Don't think that you can put adjectives in plural. No. You say adjectives are always in singular. This is what you should know. For example, she has two importance. Do you see that? Importance, meaning. No, you cannot say importance. So never put adjectives in plural. You cannot do that. Ou pas capable faire ça. You cannot say that. Ou pas ka di ça. Do not say she has two importance. No. Never say that and never write that. Okay? She has two important. So take off S. Never put that in plural. Okay? Say instead, she has two important meeting. She has two important meeting. Do not say she has two important meeting. No. Say she has two important meeting. This is what you have to say. Good. Never put S in the adjectives. Never try to put the adjectives into plural. Pas jamais essayer pour mettre adjectif au pluriel. So it's not good in English. You cannot do that in English. Good. Adjectives are always in singular. Adjectives are always singular. Never try to put them into plural. Okay?
pas essayer de mettre au pluriel. Ça, ou supposé connaître. Let's go now to number 4. Number 4, which is advice number 4. Number 4 says, use the base form after dead. Use the base form after dead. It's similar like this. After to, use the base form, and after did, use the base form. You know, you cannot use did and you use the past form at the same time. No, it's nonsense. You cannot say that. Ou pas capable de dire ça. Ça sans sens pour utiliser did et puis pour utiliser passé verbe là encore. No. For example, you cannot say he didn't worked yesterday. Okay? He didn't worked yesterday. No. You cannot say that. Ou pas qu'à utiliser did et puis pour utiliser prétérit de verbe là. So you should take off. Let me take another color of marker. You should take off, guys. This sentence is not correct. You should take off ed here. Ed is not okay here because you have did. You have did. Lorsque nous gagnons did déjà, nous pas capable de mettre verbe là au passé encore. Ça va venir gagner une sorte de collision de deux passés. Because did here does the thing. Did here is important. Did, after did, you cannot use the past of another verb because did is in the past. Did li déjà au passé. Après did, ou pas capable d'utiliser passé verbe là encore. Quand did là, li tout mette verbe là au passé, donc on va utiliser base form là. Ça veut dire on va utiliser première forme verbe là sans que ou pas besoin mettre au passé. For example, you cannot say did went. Ou pas dire did went, ou dire did go. You cannot say did spoke, ou dire did speak. Okay? You cannot say did listened, or did listen. Okay? This is what you should say. You should say, he didn't work because I had worked. Worked is not okay here. It's not the right place for work. If you take off didn't, you can say, he worked yesterday. Sous retire didn't là, ou ka di he worked, ou ka utiliser passé là. Okay? Mais depuis qu'il didn't là, ou pas ka utiliser passé verb to work anymore. You say, he didn't work yesterday. Li pas travail hier. He didn't work yesterday. You didn't work yesterday. Ou pas travail hier. Okay? I didn't work yesterday because I was sick. M pas travail hier parce que j'étais malade. You cannot say I didn't work. No, double past form. Ou pas utiliser double past form. Okay? Good. You say he didn't work yesterday. Until now, everything is good, everything is great, you're learning. Let's go now to number 5. Number 5 is an important advice to better your English. Number 5 là sont bel conseil qui capable améliorer anglais. Good. Don't use did with an adjective. Use was or were. Sometimes people make this mistake. Yeah, you should pay attention with that. Vous supposez prêter un pile attention avec ça, guys. Okay? Don't use did with an adjective. Use was, because you should use the verb to be for all the adjectives. And present, you use the verb to be. You have am, is, are. And the past, you use the verb to be, which is was and were. Good. For example, why did you afraid? Why did you afraid? What did you afraid? Why did you afraid? You cannot say that. Ou pas capable de dire ça. Why you cannot say that? Because you cannot use did with adjective. Ou pas capable d'utiliser did avec adjective. Est-ce que là? So do not say did you for a question. Say was or were, depends on the subject you have in the sentence. Good. Why did you afraid? You say you, because you say you were when using the verb to be in the past. You say you were. You were. Now you say, why were you afraid? This is not correct. This is not okay. Do not say that, ladies and gents. Do not put that, because this English is not okay. This English is not correct. Say, why were you afraid? Why were you afraid? Why were you afraid? I was afraid because, I'm like that.
or I'm like this, I was afraid. Anyway, I can't explain. I just see me like that. I was afraid. Why were you afraid? This is what your girlfriend can say to you. Why were you afraid when you saw my dad? Oh, I was afraid. Okay? So use did is not okay. Do not use did when you have an adjective. If you don't know if a word is an adjective, you don't know what an adjective is. When you have a word and you want to use this word, before using this word, check the word in the dictionary to be sure that this word is an adjective and to know that you have to use it with the verb to be, present, the past. And here we have was and where. Oh, I'm sorry because I put was twice. I should say where. I made a mistake. I put was twice. Moi, te mette was deux fois. Say was where. Okay, guys? Was where. Why were you afraid? Do not say, why did you afraid? This English is not original. This English is not correct. Grammatically correct. It's not okay. Good. Let's go now to the last thing, the last advice to better your English today. Dernier conseil pour améliorer anglais, say use the correct word order and a question. Yes, this is actually important because I sometimes hear people use the questions in this way, which is the bad way. It's not correct. So what do you say? You say, why you didn't return? Why you didn't return? No, 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 no. This kind of question is not okay. It's not grammatically okay. Ou pas capable de dire ça. J'ai des questions ça yo pas okay pour dire. So use the correct word order and a question. Ça veut dire utiliser un mot en ordre lorsque vous même poser question. C'est ça pour faire. Good. Pas dire why you didn't return. It's like an affirmative sentence, okay? No, no, do not use it like this. Say instead, why didn't you? Because the subject, the auxiliary must be in the place of the subject, and the subject should take the place of the verb. You should inverse them. Ou supposé inverser yo. Sujet a de prend place verbe là, l'aime de phrase affirmative. When I had an affirmative sentence, sujet a te prend place verbe là, verbe là prend place sujet a, and a question. Okay? Non phrase question c'est comme ça la va inverser. If I say, for example, you did not, and a question I should say, did not you. Okay? Si me dégaine you did not, non question là, did not you. You should inverse the subject in the place of the verb. Vous supposez inverser sujet a dans place verbe là. Good. If you use it like an affirmative sentence, it's not grammatically okay, it's not correct. You should say, why didn't you return? Why didn't you return? Why didn't you return? Don't say why you did not return. Say, why didn't you return? Why didn't you return? Good. I teach you today 6 important advice today for your English. Okay? If you want to better your English, I share to you 6 important advice. Moi partager 6 conseils importants pour même qui veulent améliorer anglais. On aller dans le premier conseil là. Premier conseil là, me dit que pas utiliser forme passée après tout. Même j'ai que nous te là, pas dire went, m'a dit go, ou utiliser base form là. Conseil numéro 2 me dit utiliser was avec where lorsque on parle de born, l'expression to be born. Et expression ça aller conjuguer au passé. Américain il dit I was born. C'est comme si nous traduit comme j'étais né. Non, français a dit je suis né, être né. D'accord? And number 3, adjectif yo toujours singulier, pas jamais essayer de mettre au pluriel. Never say importance. Okay? 2 beautiful girls. No, girls. Pas jamais dire ça, pas mettre s. D'accord? Use the base form after dead. Utilisez base verbale là lorsque ou même ou gain dead non phrase. Pas utilisons l'autre passé pour pas faire collision de passé. And don't use did with an adjective. Pas jamais utiliser did avec un adjectif. Did supposé utiliser avec des verbes ordinaires. Et là, ça, vous supposez utiliser base form ni. J'aime démontrer non là. Vous supposez utiliser de préférence avec adjectif yo. Auxiliary be, okay? Don't say, what did you afraid? Say, why were you afraid? Let's go to the last one. Advice number 6 to finish. Use the correct word order in a question.
Donc, il dit que vous supposez utiliser question en ordre lorsque vous même ou poser question. Pas poser question même genre avec lorsque vous faites une phrase affirmative. Vous supposez inverser sujet lorsque vous avez auxiliaire. Good. Thank you for watching. Merci parce que nous prenons le plaisir pour nous regarder. Partagez la vidéo ça si vous appréciez, faites-moi connaître dans les commentaires. Et puis, nous continuons à apprendre anglais ensemble. I love you so much. My name is Daniel and catch you for a better video. Bye. Hello, big friends. Welcome to a new video. Thank you for joining. Today, we're gonna read together. We have some readings on the board. My name is Daniel. Thank you again for joining because today we're gonna learn a lot and we have a lot to learn with me. Aujourd'hui, nous allons apprendre un pile bagay. Comme d'habitude, aujourd'hui, nous allons lire ensemble. Nous avons plusieurs bouts de texte que nous allons lire, nous allons faire pratique. Because we have to practice English more, parce que nous supposons pratiquer anglais beaucoup plus pour être capable, how can I say, improve your English, to enhance your English, okay, pour améliorer anglais, pas vrai? Good. Okay, let's go. So the first one we have on the board that I'm going to read for you, we're gonna read each word for you. Firstly, in the reading, we have to practice first on pronunciation. Donc, on est dans une lecture supposée focus sur pronunciation moyo, pronunciation of the words. Okay, so we're gonna read each word for you, and after we're gonna read the text together. Nous allons lire chaque mot qui gagne dans chaque bout de texte et puis pour nous capables arriver faire une bonne lecture. So I'm trying to teach you some methods. I'm trying to teach you some grammar rules if necessary. M'a bien pour moi enseigner quelques règles grammaticales ou bien quelques méthodes si ça nécessaire dans chaque partie. Here we go. This is well. Well, I am pretty busy. Okay, you say I'm pretty busy. What do you say? I'm pretty. You do not say I'm pretty. If somebody says I'm pretty, someone says I'm pretty, he speaks or she speaks good English. Moun sa parle bon anglais. Only American say pretty, and people in England, I can say English people say pretty. Okay, you are pretty or you're pretty. Both are good English. Tout this c'est bon anglais. I'm pretty busy. You say busy, not boozy. You say busy. And you use busy with an auxiliary, especially auxiliary be. You say I'm busy. Pas qu'à dire I have busy, you say I'm busy. C'est comme ça, ou toujours dit. I'm busy, moi occupé. So you can say I'm busy talking, because after busy you can use a gerund, okay? A verb plus ing. They call that gerund. Après busy, vous cap toujours utiliser un lot et verbe qui prend ing qui aurait ça gérondif. Someone hello, you say, oh, call me back because I'm busy talking to my friend. Relais encore parce que moi occupé m'a parlé avec amis. Instead of saying I'm busy, I'm talking to my friend, saying all these things, you simply say I'm busy talking. Busy talking. Okay. No, I'm not available. I'm busy watching the video. I'm busy watching video of teacher Daniel. I'm busy watching video. Good. You say, well, I'm pretty busy. I'm pretty busy. I'm pretty busy. I get up. I get up. You say, I get up. I get up. I get up. So, if you want to speak naturally, like the same way you speak your mother tongue, même j'en parle langue maternelle, you say, I get up. You know this. So, I say, get up. Get up because I got a linking here.
Mwen gon liaison qui fait là, and I use the flat D. Mwen utilize flat D que nous relè D rapide là. Côté T a prononcé comme D rapide, especially in American English. Plus précisément en anglais américain, vous faites ça en pile. Instead of saying I get up, you say I get up. I get up. Ça, on toujours dit non, en pile fois, parce que là, on a parlé langue, nous supposons parler, même gens natifs là, parler là. Là, me dit ça, c'est pas dit, me dit, si vous pas parler anglais, même gens natifs là, ou pas parler anglais non, ou bien quel que soit l'anglais non. Moi, juste dit pour chercher habilité que vous gagnez, c'est ça que je voulais focus. Donc, même gens, même là, parler créole, parce que si vous dites, moi, pas ouais, rien là, you don't say word by word, moi, pas ouais, rien là. You say, m'ba rien là, m'ba rien là. OK? C'est ça, on dit, m'ba rien non? M'ba rien non? Mais si Haïtien a écrit ça, il a dit, moi, pas ouais, rien. Si vous faites carré, il a dit, m'ba ouais, rien, avec l'on Haïtien qui devant lui dit, m'ba rien non? Donc, vous pouvez gagner du mal parfois pour capable de comprendre bien. C'est tricks, these are the tricks that I'm teaching you. C'est ensemble de tricks que moi-même a pensé là. OK? When I say speak English like a native, when I say speak English naturally, don't put in your mind that I say if you do not speak like the native, your English is not good. No, I do not say that. Good. Say I get up, I get up. You have to link words to be able to speak easily, okay? Easily. And sometimes I say speak English fast, but you know what I mean when I say speak English fast. Let me speak English fast, but pour efforcer pour parler anglais rapide. I say speak English naturally. When you link words, when you respect diction rules, you speak it like the same way, or you speak it the same way as your mother tongue. Vous parlez le même genre avec langue maternelle. I get up. But there is a second verb sometimes people get confused. Get up with wake up. Wake up. So get up with wake up. Wake up is when you stop sleeping. Wake up c'est lorsque suspend dormi. So you can lie down on your bed and you wake up. Wake up when your eyes is open. Even though I know there are many people, they sleep eyes open. But when you are not sleeping, you know everything. Okay, you know that you're not sleeping. So now you say wake up, réveiller. So when you say, therefore, when you say get up, when you leave the bed, l'on dit get up, c'est lorsque vous quittez cabane ça lui-même. You say get up. Hey, get up. L'on dit au monde get up, ou pas dire lever, ou dire lever. Get up. Good. Get up early and check my email. I get up early and this is and. Ça prononce comme and, mais là on parle rapide, yo pas dit and, là yo dit and. Okay. And check my email. Email. Good. Comment nous capable dire toute phrase normale? Say, I get up early and check my email. Can you say after me? I get up early and check my email. I get up early and check my email. Donc, ça pourra le permettre, l'on fait tout bagay sa yo, ça pourra le permettre que ou pas gen embarras dans bouche. Langue ou pas vinn trop gros en dans bouche kounya. C'est ensemble de bagages à vous maîtriser. I get up early and check my email. You know, the key point is pronunciation. Point qui est essentiel, la clé, point clé, c'est prononciation. Bad pronunciation, bad conversation, you cannot express yourself with confidence. Ou pas qu'à exprimer tête ou avec un peu de confiance, ou pas à l'aise parce que ou pas gain bonne prononciation. And how to fix that? It's for another video. Good. So I get up early and check my email. I get up early and check my email. I get up early and check my email. And next sentence, I listen. Sometimes people say I listen, or they pronounce T. No, guys, do not pronounce T in this word. The letter T doesn't pronounce Moussa, nan Moussa qui c'est listen, nan T a let T a pas prononcé, guys.
Don't say listen, say listen. Listen, especially for beginners. Plus précisément pour débutants yo. Okay? I listen. Listen. So, what I want to teach you, when you say listen, like listen up, écoute. Écoute-moi. Même genre, on dit, regarde-moi. Look at me. Hey, look, regarde. Même genre, on dit, écoute. Listen. OK? C'est pas un problème. Mais, lorsque vous avez un objet, ou du moins son complément qui va venir après listen, you should add to after listen. Ou supposé accompagner listen de préposition to là. Parce que listen conjugué avec préposition to quand que dans phrase là pour gagner un objet ou bien un complément. Alright? So, ou pas qu'à dire listen me. Hey, do not say that. Teacher, listen me, teacher. No, you make a big mistake in grammar. Okay? But don't worry if you're practicing English with your friends, you say that. It's not a problem. But you're learning, you're practicing. But remember, if you say listen me, it's not grammatically correct. It's pas grammaticalement correct. Okay? Grammaticalement, it's pas correct. So you say listen to me instead of saying listen me. Good. I listen to radio because radio here vient jouer complément. I listen to radio. If I replace radio by it, now it is an object. Mwen dit I listen to radio. I listen to radio. And I don't watch TV on weekdays. I don't watch TV on weekdays. But you say I don't. Well, naturally say I don't watch. I don't. Instead of saying I don't, they don't say all these things. Yo pas dit tout bagay ça, they say I don't. Même I là, on parler rapide ou pas peser pour dire I love you. Say, I love you so much, you know, my bees, my friends, my bee friends. You say I love you. No, you say I love you. I love you so much, you know? Okay, you say I don't watch TV on weekdays. You say I don't watch TV on weekdays. You know there's a difference between weekend and weekdays. The weekdays, sometimes they say working days. The weekdays, c'est les jours de travail. Les jours de travail, on dit weekdays. Et fin jour qui n'a fin semaine, on relève ça weekend. Good. Then I study. You say then. Don't say then, say then. Then I study. But slightly fast you say, légèrement rapide ou dit, then I study. Okay? Then I study. I don't watch TV on weekdays. I don't watch TV on weekdays. Then I study. Good. Now let's go. Let's read all the sentences together. You say, well, I'm pretty busy. Can you repeat after me? Well, I'm pretty busy. I get up early and check my email. Can you say after me? I get up early and check my email. 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 I listen to radio. I listen to radio. I don't watch TV on weekdays. Then I study. Okay. So what do they say in Creole? Qu'est-ce que dit là en Creole? This is what you'd like to know. I know many of you are complaining, why not, teacher? Why you don't put the Creole words? Why you don't translate them into Creole for us? Pour qu'ils soient pas traduits en Creole pour nous. Okay, let's go. Well, I'm pretty busy. Eh bien, moi assez occupé. Moi vraiment occupé.
I get up early and check my email. Mwen leve bonne, early, bonne, and check my email. Et mwen vérifier email mwen. I listen to radio, mwen tande radio. I don't watch TV on weekdays. Mwen pa gade télévision la semaine. Then I study. Ensuite, mwen étudier. This is what the first reading says. C'est sa premier texte là, li même li dit. Now, let's go to the second. It's really short. C'est vraiment court. The second one. It's crazy. Do not say crazy. Say crazy. It's crazy. It's crazy. We get up. The same thing. Do you remember? Get up. We get up late. We get up late. So I eat breakfast. You can pronounce this word twice or two ways. You can say breakfast, breakfast, or breakfast. Breakfast. You can say breakfast or breakfast. Good. So I eat breakfast in the car. I eat breakfast in the car. My husband doesn't have breakfast. Okay? Let me say again. It's crazy. We get up late. So I eat breakfast or I eat breakfast in the car. My husband doesn't. You say doesn't. My husband doesn't have breakfast or breakfast. Okay, let's say breakfast, but sometimes I say breakfast. Okay, let me choose one. Okay, it's crazy. We get up late, so I eat breakfast in the car. My husband doesn't have breakfast. Good. It's crazy. It's crazy. We get up late, so I eat breakfast in the car. My husband doesn't have breakfast. Good. You can say eat breakfast and you can say have breakfast. Do not say I take breakfast or I take dinner. You should say I eat dinner or I have dinner. Ou supposé di I have dinner ou bien I eat dinner. Ou pas dwe di I take dinner. Ah, ou konnen la ka nou, ah, matin la mde pou un petit pain à café. No. Comme petit déjeuner. No. You say I eat breakfast. This is what you should say. C'est ça ou dwe di. Good. It's crazy. We get up late. Now, let's go with me, please. Come on. It's crazy. It's crazy. It's crazy. We get up late. We get up late. We get up late. Can you say after me? We get up late. We get up late. So, I eat breakfast in the car. Let me say back. So, I eat breakfast in the car. So, I eat breakfast in the car. So, I eat breakfast in the car. Can you practice? Practice makes perfect. Let's practice. So, I eat breakfast in the car. So, I eat breakfast in the car. I eat breakfast in the car. Do you eat breakfast in the car? Yes, we eat breakfast in the car. My husband doesn't have breakfast. 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 Can you say that? My husband doesn't have breakfast. Good. Now, you'd like to know what they mean in Creole. Ou ta yon kon ki sa yo vle di en Creole? Don't worry. Okay, in Creole, they say, c'est fou. Ou ben, ah, c'est ba yon fou, ça c'est folie. Mais, frère, ça réellement le capable de dire, ah, c'est vraiment dérangeant. Ah, ça vraiment dérangeant. We get up late. Ça vraiment dérangé nous. Nous lever tard. Ça va arriver, yo te réveillé déjà, mais ou pas de lever, ou du moins si yo à peine réveillé et ou levé tard. OK? We get up late. Ça vraiment dérangé nous. Nous lever tard. Et puis,
On l'autre monde continue pour parler dit. So I eat breakfast in the car. Donc moi prends petit déjeuner dans la machine là. It's crazy. We get up late. So I eat breakfast in the car. C'est vraiment dérangeant. Nous lever tard et moi-même moi manger petit déjeuner dans la machine là. My husband doesn't have breakfast. Marim pas prend petit déjeuner là lui-même. Il pas manger par là. Okay? This is what the second reading is. C'est sa deuxième lecture. It's crazy. We get up late. So I eat breakfast in the car. My husband doesn't have breakfast. Good. I hope you learn in this. Let's go to the third reading. I hope the third reading is easy. It's going to be easy for you because I'm here to help you how to pronounce the words. Well, my wife and I read, not read, you say read, the newspaper. You can say newspaper or newspaper. Well, my wife and I read the newspaper. I have breakfast or breakfast, and my wife has coffee. We're pretty quiet. We don't talk a lot. Let me read the same way again for you. Well, my wife and I read the newspaper. I have breakfast and my wife has coffee. We're pretty quiet. We don't talk a lot. Now, naturally, more natural. Well, my wife and I. You say my wife and I, not and I, not and I. You say and I. My wife and I read the newspaper. Can you read after me? Well, because there's a comma here, you should stay a while after the comma. Well, my wife and I read the newspaper. My wife and I read the newspaper. Well, my wife and I read the newspaper. Well, my wife and I read the newspaper. Good. I have breakfast and my wife has coffee. 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 Can you say that? I have breakfast and my wife has coffee. I have breakfast and my wife has coffee. You say I have because the verb to have is I have. Parce que le verbe avoir c'est I have. And now you say my wife has. Pourquoi ça dit my wife has? C'est le même verbe avoir. And my wife c'est troisième personne. Il dit my wife has. Parce que là on dit on remplace my wife par pronom. When you replace my wife by a pronoun, even by she. Donc ni quitte my wife, quitte she, c'est la même chose. Ou dit she has, ou dit my wife has coffee. I have breakfast and my wife has coffee. Good. To finish with this, we're pretty quiet. We're pretty quiet. You say we're pretty quiet. Not yet, you say quiet. We're pretty quiet. We don't talk a lot. You say we don't talk a lot. We don't talk a lot. Talk a lot. We don't talk a lot. We don't talk a lot. Instead of saying we don't talk a lot, you say we don't talk a lot. We don't talk a lot. We don't talk a lot. What they say in Creole now? Well, my wife and I with the newspaper. Donc, madame moi avem li journal. C'est ça phrase a dit. Well, my wife and I with the newspaper. Madame moi avem nou li journal. I have breakfast and my wife has coffee. Moi prends petit déjeuner et madame moi lui-même li prend café seulement. OK? Elle dit, l'elle dit, I have breakfast, li prend petit déjeuner à complet, mais madame nous li juste prend café. We pretty quiet. Nous vraiment tranquille. Nous c'est moun qui tranquille. We're pretty quiet. We don't talk a lot. Nous pas parler assez.
nous pas parler en pile. OK? Ou du moins, si on n'a pas fait compte, nous pas parler en pile, puis retourner. Nous très tranquille, nous vivons bien. All right, I think you understand. Now let's go to the last one. The last text or the last reading. This says, my name is Annie. My name is Annie. I love mom and dad a lot. I try to study. I try to study. But my brother and little sister, not little. You say little. You can say little too. Little. Why do they say little and some people say little? It's because of the fast D. C'est parce que T a prononcé tant qu'on D rapide là. You say little au lieu pour dire little. Mon en Angleterre est capable de dire little. Mon aux États-Unis a dire little. Tous les deux anglais bon normal. Little. And little sister, I prefer to say little. I prefer to say little. And little sister make too much noise. And little sister make too much noise. They don't care. C'est pas care, mes amis. Pas care. No. No, it's not care. C'est pas care. C'est care. 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 You say, I don't care. I don't care. They don't care. My sister watches TV and my brother plays games on the computer or computer. Let me say again for you. My name is Annie. I love mom and dad a lot. Okay? I try to study, but my brother and little sister make too much noise. They don't care. My sister watches TV and my brother plays games on the computer. Good. Now we're gonna do it another way, naturally. My name is. You say my name is. I mean point Okay, pas qui sont. By what sound? Name is terminated. Name is terminated by sound You say name. Eh bien plus z. Tu peux faire name is. My name is Anna. Or my name is Annie because I have Annie, not Anna. It's not you, Anna. It's Annie. My name is Annie. My name is Annie. My name is Daniel. My name is. No, my name is. You link them. Plus, l'on fait liaison yo qui acceptable. Côté li acceptable, côté ni normal pour faire liaison yo. Donc l'on fait liaison yo, ça va nous permettre que bouche ou pas embarrassé, ou parler plus facile avec beaucoup plus de facilité. You say my name is Annie. I love mom and dad a lot. I love mom and dad a lot. I love mom and dad a lot. Yeah, c'est comme ça entendez les moun yo parler rapide. I love mom and dad a lot. Ah, moi maman pas pile. C'est comme ça. I love mom and dad a lot. Parce que l'on parle pas jamais mais on va embarrasser ou. Quand tu font un genre côté gen police couché ou même ou toujours mettre ton bagage pour passer avec facilité. I love mom and dad a lot. I try to study. But my brother and little sister make too much noise. Can you say this sentence? It's a little bit long. Okay, Leonticas, it's longer. Lipi long. I try to study, but my brother and little sister make too much noise. Okay? I try to study, but my brother and little sister make too much noise. I try to study, but my brother and little sister make too much noise. They don't care. Say they don't. They don't care. They don't care. They don't care. You know, I don't care. I don't care what they say. I don't care. I don't care what they say. Huh? I don't care. I'm just learning English. Even though they say my accent is not good, I don't speak like American. I don't care. I'm just learning. Okay, I keep learning. They don't care.
I don't care. I don't care. My sister watches TV and my brother plays games on the computer. My sister watches TV and my brother plays games on the computer. Good. Now it's time to know what they mean in Creole. Good. Brother, play, game, computer. You can say computer or computer. Good. My name is Annie. Moi rele Annie. Ou bien non moi c'est Annie. My name is Annie. My name is Daniel. Non moi c'est Daniel. Okay? My name is Loni. Okay? Yes. My name is Chesnel. Yeah. I love mom and dad a lot. I love mom and dad a lot. Moi aime maman mak papa m'apil. L'op dit moi aime maman mak papa m'apil. Ou dit I love mom and dad a lot. I love mommy, ou bien mam, ma. Moi aime maman m'apil. I love mom and dad a lot. Ak pa m'apil. Entendez mon ap dit ça? M'apil. So wap di moi aime sœur m'apil. I love my sister a lot. Moi aime sœur m'apil. Okay? Yeah. I try to study. Moi essaie étudier. Moi fais tout ça m'capable pour m'étudier. But my brother and little sister make too much noise. Eh bien, frère nan avec ti sèm nan fait un pile bruit. Noise. Noise. They don't care. Bah, quoi ça pas garder yo. I don't care. Ça pas garder m. OK? M'ba ça importance. Donc, ça pas garder yo. Question étudier m'a étudier. My sister watches TV. Sèm nan ap gade télévision. And my brother plays games on the computer. Et frère nan ap jouet sous ordinateur. Okay, good. Let me read for you. Mwen li chaque partie encore une fois pour nous terminer. Well, I'm pretty busy. I get up early and check my email. I listen to radio. I don't watch TV on the weekdays. Then I study. It's crazy. We get up late, so I eat breakfast in the car. My husband doesn't have breakfast. Well, my wife and I with the newspaper. I have breakfast and my wife has coffee. We're pretty quiet. We don't talk a lot. My name is Annie. I love mom and dad a lot. I try to study, but my brother and little sister make too much noise. They don't care. My sister watches TV and my brother plays games on the computer. Thank you for watching the video. Do not forget to like, to share the video, to comment below to say if you're satisfied. Pas oublier pour nous commenter, pour nous like, pour nous bon feedback, ça nous apprend pour aujourd'hui dans leçon ça. Et puis allez sur Facebook là, allez like page Mwen qui c'est Teacher Daniel and his glitter. I love you so much. N'a croisé dans l'autre plus belle vidéo. (2022 English), thank you for joining. Today we're gonna learn a lot. We're gonna practice English with exercises. Jodi nous allons pratiquer anglais avec exercice dans nouveau vidéo ça. Nous allons apprendre a lot. We have a lot to learn today. My name is Daniel. We're gonna learn in this new video. So, in the first exercise, because I have two exercises on the board, I'm gonna get deux exercices sur tableau. So, in the first exercise, as you can see, we're gonna practice present simple. Nous allons pratiquer présent simple dans le premier exercice là. You can see that we have some verbs in parentheses. So, verbs are going to entre parenthèses. That's a human that you are going to put in the blank space. C'est ça que vous allez mettre dans espace vidéo just to complete the exercise. Juste pour compléter l'exercice là. Okay, but I'm gonna show you a trick because some of you don't know how to put the verbs because of the auxiliary. Auxiliary, because I was talking about auxiliary to be in about 3 or 4 videos
how to use this important auxiliary. Mwen aide nou deja comment pour nous utiliser auxiliaire to do. Environ 3 ou 4 vidéos déjà. Si que vous pas regarder, juste aller sur channel là pour capable garder toute vidéo comment pour utiliser le verbe to do. Here we go, guys. The first exercise, number 1, is Dolly. This is the name of someone. Dolly now is a subject. Dolly là c'est sujet qui gagne dans phrase là. Okay. And blank space, espace vide, the simple present. The simple present. And in parentheses, we have 2 verbs, need and study. Okay? How will you place these verbs in the blank space? Comment on peut placer verbs ça yo dans espace vide là? Okay? They say Dolly, the simple present, and they say the verb to need means besoin, and the verb to study qui signifie étudier. Okay? Now you say Dolly, need, and study. Okay, so what you have to know when you're talking about present simple, because this exercise is present simple, you have to pay attention with the third person of singular. Lorsqu'on parle de présent simple, supposé prêter attention avec ça appelé troisième personne du singulier. Okay, let's place the verbs and placer verbe dans espace vide la konya. Now we say the first verb, which is need. Okay, I say need, and what I should do, commenter pour dire qui ça n'a continué mettre. So because when I have Dolly, if I want to replace Dolly by subject pronoun, si je veux remplacer Dolly par un pronom personnel sujet, so I should say she. Okay, she is the third person. She c'est troisième personne du singulier. So when I have third person of singular plus a verb in present simple, only in present simple, there should be a change. Supposé qu'il y a un changement, n'est-ce pas? Okay, you say Dolly needs. I should add S. Needs. Okay, if I say Dolly needs, and I have a second verb. In English, you know that when you have two verbs together, you should separate the second verb with, or the second verb should be to the infinitive. Même j'en ai comme ça, il y a 2 verbes, deuxième verbe là supposé à l'infinitif. 2 verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Okay, so I say Dolly needs and then study. Baka di Dolly needs et puis me dit study there. No, only for defective verbs, the modals. So seulement pour les modaux ou capable faire ça sans que ou pas mettre to parce que yo même yo à l'infinitif, infinitif yo a pas écrit. So I say Dolly needs to study. Very good. Dolly needs to study the simple present. Dolly needs to study the simple present. This is the first exercise that we try together today. Let's keep on and we'll continue. The second one we have Pedro. Pedro is in our staff, okay? You say Pedro. Pedro, blank space, alone. Pedro, blank space, and alone. No again, Pedro, espace vide, et puis alone. And we have not and want. When they put not, they show you that this sentence must be a negative sentence. Là, on mette not, c'est juste yo que phrase a supposé une phrase négative. All right? Good, my bees. And work, which is the second verb in the sentence. And work qui sont deuxième verbe dans phrase là. Good. You say Pedro, alone. You say not want. Can you say Pedro not want to work? Because you see 2 verbs, the second must be to the infinitive. Parce que nous avons 2 verbes, nous sommes fait exercice ça déjà. Nous avons 2 verbes, deuxième n'a pas l'infinitif. But can we say Pedro not want? Est-ce que je suis capable de dire Pedro not want? Never, you cannot say that. Never, 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 never say that, guys. Pas jamais dit ça, friends. Pas jamais dit ça. Because, you know, this verb, or these verbs, these 2 verbs I have in parentheses here, 2 verbes qui me entre parenthèses, ça c'est 2 verbes qui c'est ordinary verbs, qui c'est 2 verbes ordinaires. Remember, I have many videos about the subject. Moi, j'ai plusieurs vidéos sur sujet ça. And all the ordinary verbs, you cannot put the negation not without an auxiliary. And what auxiliary do?
Et pour tout verbe ordinaire, ou pas capable d'utiliser une négation, surtout négation not, sans que li pas accompagné de auxiliaire to do. Are you listening to me, ladies and gents? Good. All right, now we should say do, but remember, when I say do, and I'm talking about present simple, do becomes, oh, you don't know what I'm talking about. You should go right now to watch the first video about how to conjugate the verb to do. So, pas qu'à faire ou supposé aller kounya là, al regarder première vidéo que m'te fait comment pour conjuguer le verbe to do, si que pas connaît après Pedro, lorsque m'a parlé de présent, faut que doit changer. Doit vient même comment? Does. All right, because of Pedro. When we place Pedro by a subject pronoun, we have now he. He is the third person. He's part of the third person of singular. Okay? He fait partie de troisième personne du singulier, pas vrai? Yes. We say Pedro does, and now we're gonna put not. Not. Okay? If you want the contraction, okay? Si vous voulez contraction, you say doesn't. Pedro doesn't. Okay? You say Pedro doesn't want. And now we need the second verb. The second verb is work. And now we need infinitive of the second verb. Là, on a besoin deuxième verbe à l'infinitif. You say Pedro does not want to work alone. Il dit Pedro pas vle travail pour compte li. OK? Pedro pas vle travail pour compte li. Est-ce que c'est vrai, Pedro? Pedro does not want to work alone. Good. Okay, number 3. Let's go, ladies and gentlemen. Now share the video because we're doing an awesome job. You should appreciate that. Let's go. Daniel and Emily. Say Daniel and Emily. And what verb we have in parentheses? We have the verb to want and the verb to work. Yeah, we have the same verb. So Daniel and Emily and together. Daniel and Emily together. We have the verb to want and the verb to work. We have two important verbs in parentheses. These verbs, you're gonna put these verbs in the blank space. Ou pral mette verb sa yo nan espace vide. It's easy because you see how to use the verbs and both examples before. Okay, let's go. You say Daniel and Emily. When we place Daniel and Emily by our subject, we have they. Now we have plural, especially in the third person of plural. Troisième personne du pluriel que nous gagnons. So we say Daniel and Emily want. We cannot put S. We cannot change it. Why? Because when you say they, you never change a verb at the third person of plural. You pas jamais changer un verbe à la troisième personne du pluriel. You just say Daniel and Emily want, and we're gonna have a second verb, and the second verb should change. When I say should change, it's because you're gonna put the second verb into the infinitive. The same thing as you did. You say Daniel and Emily want to work. Daniel and Emily want to work together. Okay? It's okay. It's easy, all right, guys? Easy, because now we are practicing English with exercises. We are now in the first one. It's based on present simple. Let's go to number 4. Number 4 is a question because you see a question mark. You see a question mark. Question mark means point d'interrogation. Question mark. Can you repeat that, please? Est-ce qu'on peut répéter ça? Question mark. If you didn't know, please practice it. Question mark. Nous juste dit question mark. Nous répétez ça comme question mark. Good. And now, what verb we have? We have in parentheses 2 verbs. We have the verb to like and the verb to study. Okay? Nous avons 2 verbes. Nous avons le verbe to like and the verb to study.
Donc, il y a le verbe aimer et le verbe étudier. Good. So, when you have two ordinary verbs and you want to form a question with them, what you should put in your mind, you should think with an important auxiliary, which is the auxiliary to do. Leur poser question, et c'est ça qui fait me faire verbe to do pour nous. C'est pas sans raison. Because here, in 2022, you should learn to speak English. Parce qu'en 2022, supposé parler anglais, c'est parce que je connais, si vous apprenez comment pour conjuguer le verbe to do, qui sont piliers qui très très importants dans la question formation, dans la question en faire une phrase pour quoi, ou pas capable apprendre, ou pas capable suivre comme nous pour faire une phrase pour quoi, former une phrase pour quoi. Donc, on a besoin le verbe to do. C'est le verbe to do qui permet de poser question avec verbe ordinaire. L'aime bien n'importe verbe ordinaire, l'aime poser question, c'est le verbe to do qui après venir. Okay? So, what I say, I have cowl. But si m'gen cowl, let me show you. Let me conjuguer le verbe to do. Qui ça me dit comme auxiliaire? On dit I do, you do, he, she, it does. We do, you do, and they do. But I dit they do, no papa. I dit they do because there is a difference between they and they. Une différence entre they avec they. Lors dit they, you say Monday, Tuesday, Wednesday, etc. But when you say they, vous parlez de pronom personnel sujet qui c'est T-H-E-Y. They, qui signifie il, yo. This is what I'm talking. They. Pas dim they. It's they. They. They is not they. Good. So, Simka dit she does. Qui ça qui she a là? C'est Carole. Carole son seul monde et puis son fille. She a ou employé pour parler de yon fille comme pronom. Si tu as connais plus, nous avons une vidéo sur channel là déjà qui parlait comment pour utiliser les pronoms personnels sujet, the subject pronouns in English with me. Okay. So, si me dit she does, ben là m'a posé question auxiliaire, il y a une possibilité pour faire inverse du sujet. You inverse the subject. You put the subject in the place of the verb. Oh, you don't see what I'm talking about? You don't understand? Let me show you what I'm talking about. For example, if I say, she does, okay? It's not correct. I'm just showing you something. I say, si me dit she does sans dire rien, il manque sens. Ok, mais si ma conjugué le verbe to do, me dit she does. Good. Si je voulais poser question avec she does là, comme auxiliaire, il y a une possibilité pour le faire inverse. Laissez moi venir gagner. Does she? Question. Ça veut dire auxiliaire, on va poser question ou juste inverser sujet avec verbe là. Comme si sujet après l'emplace verbe là. Okay, do you see that? For example, auxiliary be, si me dit I'm a teacher, si m'a dit est-ce que c'est un professeur, m'a dit am I a teacher? I am I? Okay. Si me dit I have seen, j'ai vu, I have seen. Si m'a dit est-ce que moi te ouais, okay? I have seen, moi te ouais. Si m'a dit est-ce que moi te ouais, m'a dit have I seen? Have I seen? Okay, good. Ben, c'est même bagarre là. So, qui ça fait moi à faire appel avec auxiliaire to do? C'est parce que moi j'ai deux verbes ordinaires. Si je j'ai un verbe auxiliaire, moi tape juste fait inverse. Mais le fait que je pas un verbe auxiliaire, c'est verbe ordinaire moi gain, moi obligé faire un appel avec auxiliaire qui c'est do. Qu'on y a là, inverse là déjà fait là dans phrase là. Donc il dit pour me placer. Donc m'a mettre does Carol like. Okay, your question, I'm thinking, I can read your mind.
A question you should ask. Une question supposée poser. Pour qui ça, après Carol, moi pas dit likes, moi pas mettre S, guys. Même j'aime te dit Dolly needs. Hein? Pour qui ça m'a fait ça? It's because the verb to do gets the S. Le verbe to do prend S là déjà comme auxiliaire. Et lorsque moi gagne le présent, m'a respecté troisième personne, depuis déjà gagne auxiliaire, c'est auxiliaire qui a prend ma troisième personne. Alright? So, moi dit does, c'est ça que fait moi dit does là. Moi pas dit do. C'est parce que she does je dis. À la troisième personne, le verbe to do change. Donc, c'est auxiliaire qui prend ma là. C'est pas verbe qui venir. So, if you say does Carol likes, ou font erreur parce que ou pas qu'à dire does et puis pour dire likes et pour pas qu'à dire do Carol likes parce que c'est auxiliaire qui supposé prend ma troisième personne. Alright? Does Carol like to study grammar? Does Carol like to study grammar? Does Carol like to study grammar? Est-ce que Carol aime étudier grammaire? Does Carol like to study grammar? Does Carol like to study grammar? Est-ce que Carol aime étudier grammaire? It's a question. Okay, to finish with this exercise, let's go to the last number, which is number 5. My students, okay? But if you are speaking, you say my student. My student. And a negative sentence because we have not here, not need, and use. So let's continue to read the sentence. My students, 2 books. 2 books. 2 books. My students, 2 books. We got the blank space. And you say need, not need, and use. So what you gonna do? You gonna use an auxiliary at the negative form. Vous pouvez utiliser l'auxiliaire to do à la forme négative. Parce que moi gagne 2 verbes ordinaires et puis moi exiger parce que quand on est capable d'utiliser auxiliaire, c'est lorsque non phrase moi gagne verbe ordinaire pas obligatoirement 2, il y a plus, il y a une tout. C'est lorsque moi gagne un verbe ordinaire et soit vous demandez pour mettre phrase ou bien soit on va utiliser phrase à la forme négative, negative form or negative sentence. Ou du moins, on va utiliser une phrase interrogative ou bien une phrase interrogative. An interrogative sentence or interrogative sentence. Une phrase interrogative ou bien une phrase question ou bien une phrase question qui a une négation là-dedans, interrogative. Donc, c'est dans 3 formes ça qu'on est capable d'utiliser l'auxiliaire to do. Because an affirmative sentence, dans phrase affirmative, il n'y a pas nécessairement utiliser le verbe to do. Mais que c'est comme si il est sous-entendu là. OK? So, par exemple, si me dit Dolly needs, bah dit Dolly does need. C'est pas nécessaire. It's not necessary. They do not say that. They say Dolly needs. Eh bien, donc, à la forme affirmative, you do not need do. On pas besoin de do. OK? Quand on a besoin de do comme auxiliaire qui pour faire travailler ça, you need it at negative sentence, interrogative sentence, and interrogative sentence. C'est à la forme affirmative, forme interrogative et forme interrogative. Good. So, my student, let me conjuguer le verbe to do à la forme négative, libam, they do not. C'est pas ça? They do, mais même mettre not, parce que auxiliaire gain droit pour prendre négation, not là, sans problème. Say, they, when I say they, my students, do not là, côté li, c'est not ça que je vais le mettre là. Do not need to use 2 books. My students do not need to use 2 books. Étudiants n'ont pas besoin d'utiliser 2 livres.
If you want to go fast, you say, my student don't need to use 2 books, because they do not say do not very often. They like saying don't. Moun yo plus remen di don't, yo pa remen di do not la. E gan pil moun ki ap debute nan anglais pa jam konnen do not la. Et don't la c'est lik do not la, okay? Don't is the contraction of do not. Don't c'est contraction de do not. Good. My students do not need to use 2 books. That's great. Très bien. I think you learn a lot of things in this little exercise. Ou apren an pil bagay la nan ti exercice sa. So, what we're gonna do, we're gonna use the same verbs to form another or a second exercise. On pourra utiliser ça yo pour nous faire un deuxième exercice. So, in this exercise, you're gonna use question words or WH questions. Dans l'exercice ça, nous allons utiliser mot interrogatif qui c'est WH question yo. For example, what, where, when. But not all of them. Pas tout. C'est pas yo tout que nous allons utiliser. Some of them. Let's go. We're gonna use some of them. Complete the questions and answers. What do they say? Complete the questions and answers. Yo di m compléter question yo avec réponse yo. Okay? So, compléter question yo ak réponse yo. This is what they say. C'est ça yo di. An ale. So, I'm going to give you a sample. When I say sample, this is a model. Son modèle, son échantillon. Okay? And I'm going to show you how to put or to guess what question word you should put. Je vais vous montrer comment pour deviner qui mot interrogatif pour mettre. Here we go. Look at me and listen to me carefully. Watch the video till the end. Got the video jusqu'à la fin. All right, good. 2022 English, we are learning together with me, Daniel. Here we say, Dolly like to study. Remember, we have a question here. Songez nous une question. Donc, pour nous compléter question ça, on a utiliser a question word, un mot interrogatif, ça veut dire cap gen WH, tant que how, where, what. Vous songez ça? Mais pendant qu'on fait ça, pas jamais oublier les n'a poser question, faut que nous toujours songer avec auxiliaire to do. OK? Quand c'est question ou bien phrase négative. Do you remember? Good. So, I say now, how moi utiliser mot interrogatif how. Why? They say with a partner. Avec, parce que dit Dali like to study. Pour la question que je poser, comment Dali remet étudier? Eh bien, yo ba une réponse yo dit avec yon camarade, avec yon partner. Eh bien, si yo dit avec yon partner, eh bien, je vais poser question comment? Okay? Si me dit how, and I'm gonna ask the question, je vais poser question. Hein? Donc, son question pour l'utiliser auxiliaire. And I have Dali. Dali is third person of singular. Dali, c'est troisième personne singulier. Là, je viens de dire qui ça? How does Dali like to study? Comment Dali remet étudier? How does Dali like to study? And comment répondre la pied? Moi, je répéter même verbe ça yo. Encore. C'est pas très simple. Je dis she likes. Oubliez mettez she. OK? She needs. Ça c'est needs de mettre. Eh bien, she likes parce que c'est troisième personne. She likes to study with a partner. She likes to study with a partner. Now you can guess how to do it now. Est-ce que nous pas qu'à deviner comment pour nous faire le konya? Eh bien, en allez. Okay, good. Number 2. They say grammar. Dali like to study. Et puis yo dit grammar. Yo dit Dali remet étudier. Mais son question. Mais yo dit grammaire. Si yo dit Dali remet étudier et puis yo bay réponse à grammaire.
Qui mot interrogatif qui vient dans tête ou? Hein? Can you guess it? Devinez le nom. Mettez-le en bas dans les commentaires. Write it down in the comment below. In the comment section, do it together. We are learning in 2022 English with me, Daniel. Good. You guess it, right? Ou devinez? Okay, good. Okay. The question words, so là, je connais comment vous utiliser question words très bien. How, when, where. Moi, j'ai n'importe 2 vidéos sur channel là. Comment pour utiliser. Allez dans playlist Teacher Daniel Aneus là. Vous avez besoin de toute vidéo mionnette. Allez sur channel là. Mettez langue Mwen Toupatou. Rentrez sous lui. Allez côté marqué playlist là. Rentrez sous Teacher Daniel Aneus. Vous avez toute vidéo mionnette. Eh bien, vous avez pour ça, côté montrer comment vous utilisez mon interrogatif. Yo. Here you go. Now we say, Dolly like to study. Pour qui ça m'a deviné? Ça peut le permettre m'a deviner qui mon interrogatif, c'est parce que vous dites grammaire, mathématiques, sciences sociales. Vous comprenez? Donc, vous dites, si on dit my moulin, on réponse my moulin. Assurément, vous posez la question et vous dites qui ça? Pas vrai? Qui ça? Qui ça aurait même mangé? Ou bien qui ça était la cuite là? My moulin. OK? So, comment on dit qui ça en anglais? On dit qui ça? What? What? But it's a question. On a toujours fait même bagala. What does Dolly like to study? Qui ça? Dolly remet étudier. Ou répondre? She, on fait même bagala. She likes. Okay? She likes to study grammar. She likes to study grammar. Now you getting better. Vous commencez mieux là. Vous commencez à comprendre plus. Okay, number 3. Numéro 3. You like to study. Je pose une question. You ou même remet étudier. Et puis réponse ça, je dis in the kitchen. And the kitchen is a place. And the kitchen is a place. Là, on dit dans cuisine, c'est un lieu. Qui mot interrogatif, là, poser question, mon nan capable bailler un lieu. Can you guess it? Commentez dans l'espace commentaire. Please, commentez dans l'espace commentaire, on aller ensemble. You like to study. And the kitchen. And the kitchen. Ladies and gentlemen, you're learning English on Langue Mwen Toupatou, the channel with Teacher Daniel. Good. Do you share the video? Est-ce que nous partageons la vidéo ça, ladies and gentlemen? Est-ce que nous partageons my friend, my bee? Okay. Now you say son lieu. Moi, nous devinez bien. Nous dit where. Qui côté? Parce que si vous êtes en lieu, question à poser pour joindre un lieu comme réponse, c'est where. Où? Qui côté? You say, where? Pas oublier son question, m'a toujours besoin d'auxiliaire, especially to do. OK. Si bien you, mes amis, let me conjuguer un verbe. Like the verb to do. You say, you do. Pas de changement à la troisième personne. C'est you do, you do. Mais si me dit you do, let me poser question, m'a dit do you. OK? You speak English. Let me poser question, me dit do you speak English? Good. Ma vin di kounya la. Do you like to study? Where do you like to study? Qui côté ou remet étudier? Do you like to study? Et bien, il répond, il dit, I like to study in the kitchen. I like to study. I like to study in the kitchen. Pourquoi ça m'a mettre S là, mes amis? Parce que ça, I, l'aime dit I, je, I, verbe pas doit changer, pas de changement dans verbe là. I, like, you, like, she, c'est là qu'il y a un changement. We, like, you, like, they, like. Le conjugué verbe, c'est un seul côté au présent, verbe là, il y a un changement. Après ça, verbe qui viole les règles, ça qui vient doit avoir plusieurs
gens qui gen variation, c'est le verbe to be seulement. Good. The last exercise for today's lesson, they like to study. This is a question. They like to study. Ok, yo di yo remen étudier. Men yo pral ba nou indice. In the evening. Yo di dans la soirée. Donc si on moun dit dans la soirée, aswe, ou bien après-midi, si on moun da di ça, qui question yo pose? Parce que li ba yon espace de temps. Pas vrai? Li ba yon espace de temps. Donc, comment below in the comment section, commentez dans l'espace commentaire pour dire qui pronom, qui mot interrogatif que ou a utiliser là. Let's go, ladies and gents, because we are learning. Donc, presque fini, almost done with that. Okay. All right, I see you do it. Let's go. You guess it. Ou devinez. You say, Mwen. Qui côté? Mwen. When they. It's a question. And I have ordinary verbs. C'est une question. Et moi, j'ai des verbes ordinaires là. Mais si c'est une question et j'ai des verbes ordinaires, m'a servi de do. Mais do a, on a le si do a pas changer en does. Qui pronom moi j'ai là? They. Let me conjuguer le verbe to do. Ça me dit, what I say when I'm conjugating the verb to do. I say, what I say, they do. Et pas ça me dit, they do. Alright, good. Ah, mais si me dit they do, let me poser question, m'a dit, do they? Good. Say, when do they like to study? Qui les yo remen étudier? Moun nan répond, moun nan dit, yo remen étudier dans la soirée. Yo remen étudier à soir. Eh bien, ou dit, they like to study. They like to study in the evening. They like to study in the evening. Yo remen étudier à soir. I hope you learn a lot in this video and this video is useful. Moi espère vidéo ça utile et ou apprendre un pile bagay là-dedans. Faites-moi connaître dans les commentaires. Une façon qu'on peut sponsoriser, c'est lorsque vous partagez vidéo ça sur anglais ou bien espagnol. Abonnez pour pas rater et activez cloche notification. On peut petit bouton là, peser sous lui, activer cloche notification hein, pour ou même pour capable toujours joindre contenu gratuit et partager yo. Pas oublier aller tout sur Facebook à supporter page Mwen qui c'est teacher Daniel Aneus pour nous continuer faire travail là. L'abonner, à like page Mwen, ça fait un plaisir de faire travail là ensemble. I love you so much and welcome to 2022 English. Ciao. Hello, my name is Daniel and welcome to another video for today. Bienvenue dans l'autre vidéo pour aujourd'hui. Aujourd'hui, moi pral aider à connaître comment vous dire de différentes manières fini. How to say fini in different ways in English. Comment vous dire fini différentes façons en anglais. We're gonna go to learn today with me. Okay, so to say fini in English, there are many ways to say that. There is a verb, there is noun, there is adjective, and there is expressions. Gagne pour dire fini en anglais, gagne un verbe que vous capable d'utiliser pour dire ça, gagne un nom que vous capable d'utiliser pour dire ça, gagne un adjectif que vous capable d'utiliser pour dire ça, et gagne des expressions pour dire fini. Good. Let's get started. Firstly, I'm gonna pronounce for you. And secondly, I'm gonna give you a sentence just to make you understand, make you clear about every single word that I'm teaching you today. The first one is
finish. Finish. Sometimes I hear people say finish. Parfois, je entends des gens qui disent finish. Ou bien, si on dit finish, it's not a problem. Ça peut dépendre de quelle région lié. But finish, me, I say finish. So why do I say finish? Pour qui ça me dit finish? It's because here, this SH is pronounced as sh. C'est parce que SH ça prononcé comme sh. You say finish. Finish. Good. And the second way you can say fini in English, you can say end. So be careful because there's a difference between and end. Faut très créatif avec ça. Bon différence entre deux mots ça yo. Avec ça. OK? Ça et puis ça, yo pas même. Yo pas la même prononciation. They don't have the same pronunciation. This is pronounced as and. But when you're speaking English, you don't pronounce d. You say and. Like you and I. Lors parler non phrase. Si on va prononcer ça, on va dire and. Mais si non phrase, D va prononcer. You dit and. You pas dit you and I. You pas dit you and I. You dit you and I. You and I. By the way, this is end. Ça, D à prononcer. End. Ouais, and. Avec end. Il va y avoir le même son, pas vrai? And. Ouais, and. So, the second word, you can say finish, or the second way you can say finish in English, you say end. Deuxième façon qu'on dit fini en anglais, on dit end. End. Good. Nous te dit ça, c'est finish. Nous dit ça, c'est end. Et puis nous gagnons to be over. Not over, ou bien over. No, you don't say over. The sound is not good. Pas dire over. Okay? The game is over. Same, the game is over. Et pas dire ve, dire ver. The game is over. For American English, you say over. To be over. To be over. And the fourth way you can say that, you can say to be done. To be done. So, ou doit véatif, faire un pile prudence pour pas tomber dans confusion avec the passive form, the passive voice of the verb to do. La forme passive du verbe to do, le participe passé du verbe to do, c'est done. Eh bien, c'est l'auxiliaire être plus participe passé. Eh bien, lorsque m'a conjugué l'expression ça, m'a dit I am done, il y a tendance même j'ai la forme passive du verbe to do. Al regarder dernière vidéo que me fait sur to do. Là m'a parlé de done, n'a comprendre, c'est pas même bagay. Not the same thing. Good. Say finish, you say end, you say to be over, you say to be done. To be done. Good. I'm not going to make the difference between all of them. Pas pral faire différence pour éviter vidéo à trop long. M'a juste montrer nous comment nous capable utiliser yo avec des phrases et m'a font une différence légèrement dans le contexte chaque, même pas entrer en profondeur entre deux ça yo ou bien ça qui différence qui existe entre eux. Okay, good. Let's get started with finish. Finish is a verb and finish is a noun. Finish c'est un verbe et finish c'est son nom. D'accord? Les son verbe, il signifie finir en français, verbe finir et les c'est un nom, il signifie fin. Okay? Il signifie fin. When finish is a verb, it means in French finir, and when it's a noun, it means fin. Good. For example, nous prenons là côté finish, where finish is a noun. Côté finish is son nom. The car's finish was so shiny and new. The car's finish was so shiny and new. Ça veut dire fin machine nan, finissement, les a fabriqué machine nan, les a fait machine nan, mais il était vraiment brillant, il était vraiment attirant et il était paraît nouveau. For example, I want to watch the finish of the game. Moi t'as regarder fin jouet là, fin game nan. OK? Match football là, me regrette équipement t'a jouer pas regarder fin match là. Quand mon a dit ça, the finish. Là, we use the word finish as a noun.
you use the word finish as a noun. Ou utiliser le mot finish comme yon nom. Now, let's see where the word finish can be a verb. So, on a le côté le mot finish capable yon verbe. Let's see. Be sure to finish your homework before you go to play. Your mother can say that to you. Be sure to finish your homework before you go to play. Maman dit, assure qu'on finit. You see the verb. To finish. Qu'on finit devoir là avant qu'on a joué. Hey, putain, dégage, bat pour finir avant on a joué. You say, be sure to finish your homework before you go to play. Be sure to finish your homework before you go to play. Yes, mom. Okay, this is what the child might answer to her mom. Okay, good. Là, nous finissons avec finish. Là, ouais, deux façons qu'on est capable d'utiliser finish. So the first thing I want you to put in your mind is finish means fini. And finish can be a verb and a noun. Good. Let's go to the second way you can say fini in English. The second way is end. I know you see that very often when watching movie or while watching a movie. When you finish or at the end. Okay, si m'deka di à la fin de film nan, eh bien film nan marqué the end. Pour film nan fini, okay? Pour film nan montre qu'il pas continuer encore, eh bien vous marquez the end. N'a vinn sous ça. So, firstly, let me tell you what end is. End can be a noun the same as finish, and can be a noun, also a verb. End capable yon nom, end capable en même temps yon verbe. Mais si finish capable yon adjectif si et seulement si que m'ajoute aider. Laisse ça, m'a bien finished. Aider à prononcer comme un t sound. If you'd like to know how to pronounce the ed of the regular verbs, after watching this video, go to the channel, go to the playlist of Teacher Daniel, and you will find a video that will help you how to pronounce the ed. Because the ed of the regular verbs can pronounce 3 ways in English. Good. Verbe régulier est capable de prononcer, aider est capable de prononcer de 3 manières. Donc si vous voulez éviter bon mon série de anglais, même Jean Mounio qu'on a dit en pile fois même moun qui dans l'anglais qu'on a dit ça, même dit moun qui dans l'anglais moun qui qu'on a pensé l'anglais, yo qu'on a dit love it. OK, tout ça on dit it, mais ou même sous ta même bien parler en tant que moun éclairé qui suivre moi, qui suivre langue moi tout partout, ou ta même bien articulé, bien prononcé. Eh bien, al regarder vidéo ça, laisse ça, on va éviter de dire love it, tout côté va aider pour dire it. Good. And now, I told you, moi te dit que end capable un nom et en même temps capable un verbe. En même temps capable adjectif, mais il faut qu'on ajoute aider. Ça veut dire ended. Même j'ai avec le verbe to finish. Finished for the adjective. Ended for the adjective. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails ça pour m'babouyo. I know. So, même j'ai avec finish, end can be a noun. Let me give you an example. It's the end of the film. It's the end of the film. Eh bien, c'est fin film nan. Là, on dit c'est fin en bagay. Eh bien, ou capable d'utiliser, bien que me connais, chaque gen contexte yo, gen côté ou ka dit ça, gen côté ou pas ka dire. On l'autre peut-être dans l'autre vidéo, que me ka expliquer aux différences réellement qui existent entre eux. And now I focus on finish, different ways of saying finish. Moi focus sur finish, différentes façons qu'on ka dit ça en anglais. It's the end of the film. Well, on dit the end, on dit the end. Allez sur channel là, regardez comment article nous fait coup sur article pour dire pour pas dire deux. So dire deux m'a dû mettre une sur lui, la fait 3. OK? It's the l'aile devant un son, un mot qui commence par un son et consonne. It's the l'aile un mot qui commence par un son voyelle. It's very simple. Me d'abord quoi là, dans quelques secondes oui. Okay? It's the end of the film. I mean, c'est fin film. It's the end of the film. Oh yeah, it's the end of the film, man. It's the end of the film. C'est fin film. Oh, c'est fin film. Regardez là. Yeah, good. And when end is now a verb. Le end c'est un noun, il signifie fin. And when end is a verb, il signifie finir. Ou bien bon créole fini. Good. For example, now as a verb, the lesson will end when the bell rings.
The lesson, m'a dit leson, dit lesson. On me remet question prononciation. On travaille sur prononciation chaque jour. Prononciation vraiment, vraiment important. On dit encore, the lesson, the lesson will. Ouais, j'aime faire bouchement pour W. Will, and when the bell, qui signifie cloche, wings. Ok, il y a une vidéo tout qui montre comment vous prononcer mot qui termine par S. Comment S ça prononce, parce que S là, on doit prononcer comme Z. S ça prononce comme Z. Il y a des lettres S ça prononce comme S. Ok? Parfois S ça capable prononcer comme is. On y a tout à l'heure, mais moi il y a une vidéo, allez dans playlist située dans pour regarder belle vidéo ça. The lesson will end when the bell rings. Leçon a fini, avait dit leçon pas fini, on va fini. Leçon a fini, les cloches la sonné. Donc pour l'école, cloche a sonné et puis leçon ça a fini pour aujourd'hui. Pour ça a fini pour aujourd'hui. The lesson will end when the bell rings. Great. Là nous sommes apprendre deux façons avec deux verbes avec deux noms. OK, en même temps, nous sommes capables de dire fini et fin en même temps. Nous dit fini et fin. Good. Now, let's learn. On va apprendre quelques expressions, l'autre façon que nous sommes capables de dire fini. You can say to be over. Why do I say to be over? To be over. It's because here, over is an adjective. Over son adjectif là. Je suis obligé de conjuguer avec auxiliaire être qui vient bam to be over. Pas ça? But over is not only an adjective, over also can be an adverb. Over capable un adverbe, il peut signifier encore, il peut signifier plusieurs autres bagailles. Here, over is an adjective. Là, over son adjectif. Et l'on dit tel bagaille is over, ou bien are over, ou bien was over. Laisse ça, ou dit automatiquement fini en anglais. Ou dit fini. D'accord? Let me give you an example. If I say, the show is over. Okay? The show is over. En pile fois, nous comptons des moun ap di ça. The time is over. Le a fini. Okay? So, tu as tel le pour te passer. The time is over. The show is over. Over. Qui signifie, eh bien, show a fini. D'accord? Good. The show is over. Si tu as besoin de mettre la forme négative, ou juste ajouter not parce que c'est auxiliaire. When you have an auxiliary, you can add negation not to form the negative form of the sentence. You say, the show is not over. For example, the lesson is not over. If I say that. Okay, the class is not over. The show is not over. Il n'est pas fini. Good. L'autre façon, avec l'autre expression que nous sommes capables de dire fini, c'est to be done. Mais tiens à ce que l'on conjugué pour conjuguer auxiliaire to be. Alors, bon, moi, I am, you are. Ma dit I am, no, bah. I am, you are, he, she, it is, we are, you are, and they are. Donc, tout sous channel là déjà. OK? To be done. Ma dit done, ma dit done, dit done. To be done. To be done. For example, are you done with this book? Est-ce qu'on finit avec le livre ça? Davido a une musique qui dit are you done talking? Tell me baby, are you done talking? Oh. Donc on entendait ça ouais? Are you done with this book? Are you done with this book? Are you done with this marker? Est-ce qu'on finit avec marker ça? Are you done with it? Bon, je dis à là, m'assurer que si nous avons mon abdi fini avec une ça yo, abdi grâce avec teacher Daniel, grâce à l'anglais Toupatou. Mais avant d'aller, bon me font un rappel pour nous. Différentes façons qu'on peut dire fini. You say finish, you say end, you say to be over. Mais là, me dit to be over, c'est sujet pour aller en place toi, be à conjuguer. You say to be done. The same thing. Thank you so much. Moi, je vous anpil, nous croiser dans l'autre vidéo. Mais, s'il vous plaît, pas faire bouche moins longue, partagez cette vidéo à moi, like-les et puis commentez. Bye.
Kote nou nan ka isi, nou pa sou anglais jodi ya? Hello, how are you? Comment nou ye? Bienvenue dans l'autre leçon pour jodi ya. Jodi on va montrer nous comment pour nous utiliser the prefix this. Jodi on va apprendre comment pour nous utiliser prefix this. Okay. Firstly, what is a prefix? A prefix is a part of the word that is placed before another word. This word can be a verb, an adjective, or a noun. Ki sa me di la? Mwen di yon prefix c'est yon parti dans un mot qui placé devant yon l'autre mot. Devant l'autre mot que le placer est capable yon nom, il capable yon verbe ou bien capable yon adjectif. Ça veut dire préfixe là qui c'est une partie qui commencer un mot mais il capable placer devant l'autre mot qui capable yon verbe, qui capable yon adjectif ou bien qui capable yon nom. This is what a prefix is. C'est ça un prefix here. Good. So today I'm talking about the prefix this. The prefix this means not. Okay? Prefix this là signifie not. Ça veut dire l'aime placer prefix this. When you place prefix this before a noun or before a verb or before an adjective, that gives the opposite of the word. Ça by opposé mot. Okay? Let me give you an example. For example, the prefix this is placed before the word like. Like, you say dislike. If I say I like this marker, if I want to say that I don't like it anymore, I can say I dislike this marker. That means I do not like, because this means not. Si m'a dit moi remè marker ça, on dit I like this marker. Si m'a dit moi pas remè marker ça, m'a juste dit I dislike this marker. Okay? On pas remè marker ça. C'est ça qui sont préfixes. Okay? The prefix. Et je dis on n'a pas prendre plus de préfixe this. Prefix this là. Pas oublier me dit non prefix this là, il signifie not. Li bay opposé de mot, contraire mot. Okay? Good. For example, Mary likes books, but he dislikes computers. Qui ça me dit dans phrase là? Mary likes, I use the verb to like. You see third person of singular. Troisième personne du singulier par rapport avec Mary, c'est son phrase au présent. Okay? Books, but he dislike. Au lieu pour m'a dit but he doesn't like, but I use a prefix. Moi utiliser un préfixe. D'accord? Mais préfixe ça c'est this. Il vient faire opposé de mot. But he dislikes computers. C'est comme si même règle là, on toujours mettre s à la troisième personne. Dislike là pas changer rien dans mot. Sauf by contraire. Il pas même péché que vous prenez ma troisième personne. Sauf dislike là, c'est en négation. This is a negation. C'est en négation. If you'd like to put some words or some verbs or some adjective into negative form, you can use prefix this. Mais c'est pas tout mot qui marche. Mais on va apprendre quelques mots qu'on est capable d'utiliser avec prefix this. Okay, let me start with the prefix able. You say able. The prefix able means capable. It's an adjective. Son adjectif que lié. No way? Able is an adjective. So if I don't want to say not able, okay? She is not able. I même juste dit disable. 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 Okay? Ouais, jeune facile? Not able is disable. Okay. I'm not able to go. I am disabled to go. Est-ce que vous comprenez bien? I'm not able to go. I am disabled to go. Good. And after we get the word appear. Appear means apparaître, paraître. If I want to use the negative form or the negative word for appear, I can use the prefix. On est capable toujours utiliser prefix this là, pas vrai? Now I say disappear. Disappear. Si m'a dit appear, il disparaît, disappear. Disparaît, disappear. Good. The same when I have agree. Agree, m'a dit agree ou agree non? On dit agree. Agree. Follow me, my biz. Agree. Agree. Living by carrément disagree. Disagree. Yeah, I disagree. Moi pas d'accord. I agree. Moi d'accord.
Oubliez en français, je toujours faire appel ça pour nous. Nous gagnons être d'accord, mais en anglais, son verbe que lié. OK? Là, me dit I agree, je. Et puis, agree, il traduit par être d'accord, je suis d'accord. Mais en anglais, c'est pas to be agree. C'est I agree, it's a verb. Good. Agree, disagree. I'll disagree with them. Moi pas d'accord avec elle. Okay? Instead of saying I don't agree with them, you say I disagree with them. Voyez anglais facile là? Yes. Bah, j'ai besoin de pour partager. Bah, ça me va avec non. Tu vas faire me fâcher. Partager vidéo à mes amis, partager avec toutes les amis, sur toutes les plateformes, ça va coûter un good. Ou entrer ou partager, ou commenter pour faire me connaître là, dans fin vidéo encore commenter, ou dire qui sont à apprendre, ou bien question que vous gagnez ou capable poser. Good. On allait. If I have the word obey is a verb. Obey qui signifie obéir. When I want to say disobey, I just say disobey. Yeah, he disobeys me. He disobey. Yeah, me say disobey, man. He disobeys me. Good. Now we have an adjective. Nous avons l'autre adjectif qui c'est organized. Organized. Et ça fait me dire, à regarder vidéo, si vous faites monter sur channel là, entrez, mettez langue Toupatou, entrez sur channel là, à la playlist Teacher Daniel Aneus, pour capable de jouer une vidéo ça. Faut pas dire organiser. On va prendre organiser là dans moi-même. J'ai une vidéo sur ça déjà, organiser. Même j'ai des vidéos que me fait. OK? Vous me dites moun yo pas écrit thanks. Bon montrer non? Vous me dites moun yo que yo pas écrit thanks. Thanks comme ça. Il y a des gens qui font carab écrit thanks comme ça. Tandis que thanks c'est comme ça li écrit. D'accord? Tellement nous pas regarder vidéo nous. Essayez-moi, nous pas regarder vidéo. Nous pas supporter travail là. Anpil nan nous, c'est pas nous tout nous. Parce que si nous arriver là, c'est grâce à vous même. Nous pas regarder vidéo, nous pas partager etc. Unfortunately, laisse ça alors faire ouais, pas corriger parce que nous déjà aidé. Good. Honest. On dit honest because in this word the H is silent. H ça li silence, li pas prononcer, on dit honest. On dit honest. I'm honest. Moi honnête. Honest people in Haiti they don't like honest people. En Haïti pas même honnête. OK? Honest. Honest. Honest signifie honnête. Si m'a dit c'est pas honnête, m'a dit dishonest. 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 C'est pas honnête. Dishonest. 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 All right, good. Eh bien, qu'on est là, si nous fin connaît un ensemble de verbes et adjectifs qui can marcher avec préfixe this, et nous connaît préfixe this, ça signifie not. So now, we can practice. Est-ce qu'on pourrait pour pratiquer? Eh bien, avant que nous allions nous pratiquer, before practicing together, now, please, share the video. If you come for the first time, click here and this button, okay? To the right. Bouton qui est à droite là, abonner, ça va coûter un good. Ça va coûter un good pour faire. Et puis, vous avez joindre vidéo, non, activer cloche notification pour qu'à toujours être connecté avec nous. Et puis, allez sur Facebook là, mettez, faire recherche Teacher Daniel Aneus pour capable supporter le travail que nous fait tout partout. Parce que nous, c'est langue tout partout. Alright? On a allé kounya, ou déjà fait ça? Let's go! This exercise, exercice ça, so you're gonna use, if it's the case, si c'est cas, ou avez juste choisi adjectif ou bien verbe qui supposé marcher. S'il supposé marcher avec préfixe this, ou avez choisi. But now, what you need to know, you need to understand the sentence. Vous supposez comprendre une phrase, à peu près? Good. They say a person who lies. Bah dit a person who lies. Parce que là, W va pas prononcer, c'est à chaque prononcé. Bon, ici, on a un bon son, bon anglais. Hein? Partager, supporter, on allait n'a pas apprendre ensemble. Comme qu'on est sur apprendre. Pas vrai? A person who lies. On va dire a person who lies. On va dire who. Sinon, on va demander manchette tout à l'heure. C'est who à chaque accentué, d'accord? You say who lies.
a person who lies or doesn't tell the truth is. Sa phrase a vle di la? A person who lies or doesn't tell the truth is. Phrase a di yon moun ki bay manti ou bien ki a bay manti ou bien ki pa di la verite. Eh bien moun sa, eske moun sa son moun ki malveillant ou bien qui pas honnête ou bien est-ce que moun ça c'est un monde qui pas organisé, c'est-à-dire qui pas aimer organiser, qui pas aimer l'autre, qui pas aimer ranger. Qui ça n'a choisi là? Aimer commenter parce que c'est ensemble d'affaires, we're doing it together we're learning together. Okay, I share what I have, we are learning, I'm helping my community. So if you think that what I'm doing is helpful and worthy, please support it. Si vous pensez que ça m'a fait aller utile, lié des moun et puis li mérite appréciation, juste faire même besoin d'inventer, n'a pas prendre ensemble, juste supporter communauté nous. OK, est-ce que c'est dishonest ou bien disorganized? Qui ça n'a choisi? Good, you finished to do it. Thank you so much. Très bien. Okay, now it's time to say what's the correct one. The correct one is dishonest. Mais ça qui bon là, c'est un monde qui pas honnête, un monde qui a menti, qui pas veut dire la vérité. Monde ça pas honnête. Dishonest. Instead of saying not honest, you say dishonest. Good. Let's go now to number 2. Parce que ça nous fait, faut que nous pratiquions ensemble. We have to practice them. English is practice. Practice makes perfect. Good. You say Mary and I. On ne parler, on va dire tout bas ça. Mary and I. You say Mary and I. Moi, je anglais avec facile. Wow. T'as compris qui j'ai mis capable de tom oui. Mary and I. Mary and I have different opinions. Mary and I have different opinions. Good. Marie avec moi, nous gagnons opinion différentes. Nous pas même opinion. Oui. Ça veut dire nous, est-ce que c'est agree? Est-ce que nous d'accord une l'autre? Ou bien est-ce que nous disagree? Est-ce que nous pas en accord? Est-ce que nous pas d'accord une l'autre? Ou bien est-ce que nous agree? Ou bien disagree? Dis-moi dans les commentaires qui ça je suppose. Parce que mon définition là, I help you. I translate it into Creole for you so that you can understand and do it together. Okay? Allez dans les commentaires, allez sur clavier. Et puis dis-moi qui ça qui suppose bon. Agree or disagree? Come on, allez. Look sharp. On écrit rapide. Come on. Time is flying. Stop marcher. Okay? Time is getting on us. Good. Mary and I have different opinions. We agree or disagree. All right, now it's time to say what it is. What's the correct one? Eh bien, Marie avec nous avons une opinion différente. Eh bien, nous sommes en désaccord. We say we disagree. Good. The correct one is this. Good. Let's go to number 3 because we got 6. The librarian keeps the books in order. She's very. Qu'est-ce que ça veut dire là? The librarian keeps the books in order. Ça veut dire que bibliothécaire, eh bien, te ranger livre ou bien te mette livre en ordre, te kembe livre en ordre. Eh bien, ils sont monde qui très désorganisé ou bien organisé. Because organized signifie organisé, son monde qui remet organisé, son monde qui remet arrangé, ou bien disorganized. Qui ça n'a choisi? Est-ce que son monde, est-ce qu'on a choisi ça qui gagne prefix là, ou bien on a choisi ça qui pas gagne prefix là? On allez dans commenter, please comment. On allez commenter vidéo et puis partager sur à peine paraître ou suivre anglais sur channel langue Toupatou et sur Facebook Teacher Daniel Aneus. We are learning together, practicing English in 2022. Good. What it is, let me say, the correct one is organized. Ça qui suppose correct là, c'est organized, qui signifie organiser. Parce que c'est un monde qui range tout à fait. Donc là, je ne vais pas utiliser préfixe ça encore parce que phrase là, son phrase
affirmative sentence. And this, we have a negative sentence. Là, dans deuxième phrase, nous avons une phrase négative. Parce que c'est pas là où est not seulement. Un préfixe, pas oublier, this signifie not. Phrase là, une phrase negative. Good. You say, organized. Good. Number 4, Pedro and Sema talk loudly in the library. Pedro and Sema talk loudly in the library. Qui sa phrase ça veut dire là? Pedro et Sema parlent bien fort dans la bibliothèque là. The word library doesn't mean library, guys. Mot library a pas veut dire librairie. Il veut dire bibliothèque where people can go to read books. Côté mon a li livre là c'est library. Et côté mon a lâché livre là, il relève bookstore. Bookstore. Côté mon écrit pour nous là. Bookstore. Okay, bookstore. Bookstore is a store where you go to buy books. Bookstore c'est un store où on va lâcher livre. Donc, puis quand pas c'est même genre là quand non là on dit librairie, mais library a traduit librairie. No. Library traduit côté où lire. OK? Bibliothèque. So, moi dis Pedro accès m'a parlé bien fort dans bibliothèque là. Est-ce que you obey or disobey the rules? Est-ce que you obéis ou bien you désobéis règles qui sont dans la bibliothèque là? Dis-moi dans les commentaires. Dis-moi qui ça le supposé. Yeah, let's go. Continuez à partager la vidéo. Hein? Continuez à apprendre ensemble. On va apprendre ensemble anglais. Pedro and Sema talk loudly in the library. Pedro avec Sema parler bien fort dans la bibliothèque là. They obey or disobey the rules. You obey ou bien you disobey règles? Good. Now it's time to say what is the correct answer. The correct answer, mais si vous parlez bien fort, vous va respecter le principe. Good. You're right. Vous avez raison, guys. C'est disobey. Disobey. So, number 5, which is before the last. Number 5, like you say avant-dernier. You say, Jeff broke the phone. Jeff broke the phone. Jeff broke the phone. Jeff crase le téléphone là, mais action ça fin fait. Il crase le déjà. Jeff broke the phone. He's a very monsieur c'est a very et puis boy. Monsieur son petit garçon qui vraiment honnête ou bien malveillant. Qui ça n'a dit? Est-ce que c'est honest ou bien dishonest? Qui ça n'a dit? Dishonest or honest? Qui ça n'a dit? Please. Let me say again. Jeff broke the phone. He is a very honest or dishonest boy. Dis-moi dans les commentaires. Please, en nous aller rapide. N'a pas commenté, n'a pas prendre en même temps. Et puis n'a pas corrigé. Parce que après, ou fin écrit, moi-même, moi faire correction pour vous. En aller. 2022 English, from yon pile moun qui a pas prendre. Ce travail m'a fait, ou connaît le bon déjà. Pas besoin de venir là pour m'a dire anglais et ça m'a fait là travail ça aider moun etc. Non. Si nous besoin pour me parler en pile, non. Vous connaissez déjà, vous travail que nous fait son travail qui est positif, il besoin bravo. Ay l'autre moun yo gen moun yo, mais nous même nous supposons gen moun pas non, why not? Hein? Why not? Good. Eh bien, réponse c'est pendant m'a parler en commentaire guys. Réponse c'est dishonest. Est-ce que honnête? Non, je suis malveillant, on va vagabonder. He's a very dishonest boy. C'est son petit garçon qui est malveillant. Il s'est écrasé le téléphone. All right, the last, number 6, Jane dislikes. This is the present simple. Dislikes ou bien likes test because he gets nervous. Est-ce que je dois dire Jane dislikes ou bien je dois dire Jane likes test because he gets nervous? Qu'est-ce que phrase ça veut dire? Jane pas aimer ou bien aimer test parce que monsieur sous les nerfs parce qu'il est énervé. OK? Il sous les nerfs, il est frustré, il bagay. Est-ce que Jane ça phrase a dit là montrer Jane aimer test ou bien Jane pas aimer test? It depends on you. Ça va dépendre de vous qu'on a commenté pour nous capable finir avec l'exercice là.
Thank you for sharing. Merci parce qu'on partage. And thank you for giving a like to the video. Merci parce qu'on like a vidéo. And you comment down below in the comment section. Et vous commentez dans l'espace commentaire. Thank you so much. Merci anpil. Ça fait un plaisir. Jane, now, the answer. The answer. Réponse là. The correct one. Jane. The correct one is dislike. Dislike. Parce que si on dit toujours sous l'aine, elle est énervée. OK? Il est frustré. Donc, il va pas aimer test. Et même genre monde qui ouais puis chaque level ouais puis qui l'envie entrer dans terre. Jane dislikes test because he gets nervous. Good. Leçon pour aujourd'hui est intéressant pile. Mais j'espère que si nous pas bien regarder vidéo, regardez encore. Hein? Regardez. Regardez et puis partagez. You have to be proud of this work. Vous supposez fier pour travailler ça qui a fait là. OK? Eh bien, c'est comme ça. Nous avons toujours travaillé pour vous. Nous avons toujours fait tout le moyen possible pour porter bon contenu pour vous qui va aider à apprendre. We are not perfect. Nous ne sommes pas parfaits. Yeah, we know. No one is perfect. Personne, pas personne qui est parfait. Good. We are learning together. Hein? Nous avons appris ensemble et nous avons fait progrès. Avec toujours voyez feedback yo ba moi, progrès ou fait yo pas kembe yo. Par exemple, il faut haïtien par aimer et sentir fier pour parler d'un bagay. Si vous faites progrès dans apprendre coup ça. En plus parfois il est nécessaire pour faire vidéo même. Pour dire mais qui j'anglais m'teye, pour dire mais qui j'anglais m'vigner pour encourager beaucoup plus monde. Là y a regarder, y a prendre la plus au sérieux, pour partager méthode que vous utilisez pour apprendre because you learn from this. Nous apprenons de projet ça. I love you so much. Remember my name is Daniel. Non moi c'est Daniel et c'est toujours un plaisir pour me porter vidéo capable de grandir en anglais. Catch you later. Hello, it's Daniel again for another video. Today, I'm going to teach you something very, very special because we're going to talk about sounds, okay? Nous allons parler de son aujourd'hui. In this video, you're going to learn some words with similar sound. Je vais nous apprendre de mots qui ont le même son, the same pronunciation, mots qui prononcent le même genre. Unfortunately, they don't have the same meaning. Ils ont le même son, mais ils n'ont pas la même signification. Yeah, ou souvent ouais mosaïque, mais ou nan doute. Yeah, they have the same pronunciation. Okay, let's go. We have this and this. These words have the same pronunciation. For example, if I start with bye, you see I say bye. Bye, bye. They have the same sound. You get même son, you pronounce même genre. Bye, bye. Bye is an interjection to say bye, oh bye, goodbye, the same thing, okay? Bye, goodbye, the same thing. And it means salut, okay? Salut, au revoir, bye. And this bye is a verb, it's not the same as this bye. This bye means to give money for something, okay? I give you money, you give me something. For example, this marker, if I want to have this marker, I give money and they give it to me. This is what buy means. To buy is to give money for something. You say buy. So if I focus on pronunciation, do not hesitate to produce the same sound for both words. This you say buy, and this you say buy, the same thing. Okay? So you cannot use in the same context like if I see my friend, I talk to my friend before going, I say bye. Okay? And for this, I say, buy this marker for me. Buy a book for me, please.
buy something for me. You say, Mom, I need money to buy something. Mom, I need money to buy a marker. Mom, I need money to buy a book or something else. You say buy. Buy means acheter. When you want to say acheter, Mwen vle acheter, you say I want to buy. But if you want to say au revoir to someone, you say goodbye. Or in French, they say salut. Okay, salut. Good. I think it's clear for you, the first one. Okay, now let's go to the second group of words that you can hear the same sound but different meaning. Okay, the second group, you got meat. Meat. You say meat, it's the sound, and meat. So don't worry about sound because they got the same sound. Pas inquiétez pour son parce que vous avez même son. Okay, the first is meat and the second is meat. But what is the difference? The difference is this is a verb to meet, to see face to face, okay? Like I meet Joe Biden, I meet Joe Biden, I meet Ariel, or I met Joe Biden yesterday. We talked together. Good. You say meet to see face to face. It means rencontrer. When you say meet, you mean rencontrer, to see face to face or talk to someone. And the second meat is the flesh of an animal used as food. Something that you can eat, like the chicken. Chicken is a meat. Like the beef. Beef is a meat. You can eat beef, okay? Beef is a meat. Chicken is a meat, something that you can eat. You can see the picture of meat. Pedro shows the picture of meat for you. You say meat, meat. No way image meat, que Pedro mette pour nous. Meat, something you can eat. So this is a verb. You can say I meet. But this is a noun, you cannot say I meet. Do you understand? So, ça, c'est un verbe capable de dire I meet Jack or I met Jack yesterday. Moi, j'ai rencontré Jack hier. But ça, on ne peut pas mettre sujet des verbes. It's because it's not a verb. Dis pas un verbe. Là, on va répondre un verbe, pas qu'à mettre sujet. But you need a verb to use it. Like you can say I eat meat or I ate meat yesterday. Moi, j'ai mangé viande hier. Or I ate lamb yesterday. Moi, j'ai mangé viande mouton hier. Good. So meat means see face to face, and meat is of the flesh of an animal used as food by human being. Good. I think you understand the second. Now let's go to the third group of words. Have the same sound but not the same meaning. Good. And this is scent. Okay, and this is scent. Completely the same sound. You say scent and you say scent, okay? Scent, scent, scent. Good. Scent, scent. This scent is the past participle of the verb to send. Scent, ça c'est participe passé du verbe to send, qui signifie envoyer. But here is the past participle. The message is sent. Message là, il est envoyé. The message is sent. This is sent. Okay, sent. Good. And this sent is a noun. This scent is a verb, past participle of a verb, and this is a noun. Okay, a noun. When you say the scent, it's the smell you inhale. Okay? Oh, wow. It's pleasant. Okay. Yeah, it smells good. Ça, c'est odeur. Ça, on sent un bon scent. But it can be stink. Okay, it stink. Oh, it stink. Okay, stink. Oh, it stink. Oh. Yeah. I can't smell it. Okay? Now, you're talking about the scent. Là, on parle de odeur. Là, on parle de odeur, on dit scent. Là, on parle de envoyer, on dit scent. But the same sound, different meaning. Good. It's clear for you. And this is sight. And this is sight. Sight. Okay, before going further, let me show you. This is by, and this is by. And pronunciation. By. It's clear. And meet. Clear for you. Scent. Clear for you. And sight. All right. What is the difference between both? Both of them are nouns. They are nouns. Tous les deux, c'est nom. This side is a noun, and this side is a noun. Okay. This side is the place.
a place. It can be a place, and you can use it to talk about like technology or internet. You say, go to my website, and sometimes people say, go to my site. They put web for internet. They say website. This is a place or where you can find an information, where you can find something. This is site. Site, ça signifie un site. Ah, moi sous site là, moi sur les lieux. Donc on a des gens qui disent ça. Ah, moi sous site là, oui. OK? Un monde qui a mené une enquête dit ah, ou sous telle piste ou sous tel site. Okay, good. This is what it means. And the second thing is the ability to say this. I'm talking about this side. The ability to see. Quand on a parlé le goût, vu, l'odorat, etc. Mais c'est vu ça, c'est sight. The ability to see something. To see a pleasant place, to see someone, to see whatever it is. Good. So this side means sit and this side means vu. Habilité ou gain pour capable ouais. This is sight. Yay. Another one is right. I think you know this. Right. Right. Listen again. You say right, 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 right. It's clear sound. I think you know it now, and you listen carefully, you can reproduce the sound for me. Right, right. Ça prononce comme right, et ça lui-même il prononce comme right. So what is the difference? The difference, this right is a verb. Okay? It's a verb. For example, I am writing on the book. I'm writing. Okay? Okay, I write something. Now I'm writing. I write Mwen Toupatou. Okay? Good. So this is the verb, and you see the action. To write is doing this action. So as soon as you're doing this action, you mean to write. Okay? This is the gesture of to write. Ça c'est geste, le verbe to write. To write, I write on the board, I write on my book, I write in my notebook. You can write on what you want. Good. So this is a verb, means écrire. I'm writing you now. So this is a verb because I can say I or a subject, whatever subject before it. Okay. And the second, write, absolutely the same sound, okay? Same sound. Do not hesitate to pronounce it like this or pronounce them like this. You say right, right. Good. And this right can be a noun or an adjective. Right, ça est capable de nom ou bien adjective. When it is an adjective, they mean that they agree with you, okay? Like, I agree with you. You say, you are right. And when it is an adjective, you use the verb to be. Lorsque c'est adjectif, vous utilisez le verbe to be. You say, you are right, man. I'm right, man. I'm right. Yes, moi j'ai raison. Okay? Moi j'ai raison. You are right, tu as raison. Good. And when it is a noun, it means you have your right to do something. Okay? I have the right to go to school. I have the right to speak. I have the right to teach English to my followers. I have the right to learn more English. I have the right to follow the class and ask questions. Okay, this is right, means le droit. Ou gen droit pour faire tel bagay, ou gen droit pour poser question. This is what this right means. Right ça, il y a deux significations, deux bagay, deux rôles que je joue dans la grammaire. Li joue un rôle côté c'est adjectif, il dit que ou gen raison. Li joue un rôle côté c'est non, là ça il dit que ou gen le droit pour faire tel bagay, ou gen accès libre selon la loi pour faire tel bagay. It's okay. Good. Next is peace, 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 peace. All right. Peace, peace. The same sound. Même son. Peace, peace, but different word, different meaning. Good. This piece is a noun, and this piece is a noun also. Both are nouns. You tous les deux c'est non. Okay? This piece means to tear into two parts. You tear something. Okay? You break something. Or, for example, I have this flower, and I tear it. Okay? I tear it in two pieces. Moi, chire en deux morceaux. I tear it. Good.
So this is a piece and this is another piece. I got two pieces. This is what? Piece, this piece means. C'est ça que piece ça lui-même signifie. And you see that? And the second piece means, I can say, the opposite of war. When there is war in the world, people say we need peace. We need to live like brothers and sisters in the world because we are human beings. We should respect the nature. They talk about peace. Okay? Being in peace, you don't need to worry about anything. Ou pas besoin d'inquiéter de rien, là en paix. So you need peace. Peace. This is peace and this is peace. This piece signifie morceau. Ou ka chi on ba deux morceaux, en plusieurs morceaux. OK? Il ka vle dire plusieurs autres bagages, moi je choisis morceau a. Il veut dire plusieurs autres bagages, même choisis morceau a comme définition. And this piece means la paix. Paix. On fait la paix. Good. Next is roll. You say roll, roll. Same sound. You say roll, 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 roll. It's okay for the sound. Roll, roll. Roll is a noun. Roll is a verb. Hey, this roll is a noun. So this is the character you represent in a movie when you perform. Okay, when you perform in a place, in a movie, okay, the character you represent. If you're an actor, you can say that my role in the movie is to serve people. Rôle moi dans film c'est pour me servir monde. This means rôle. It signifies rôle. So rôle c'est pour faire tel bagay. This is role. Okay? It's my role. C'est rôle moi. My role here is to do this or that. C'est comme ça ou dit ça. Good. Ça signifie rôle. And the second is a verb. It's a verb. You are making an action. You are doing something. You say to roll. To roll means to move. For example, I roll on the ground. You roll over. Okay, let me say something to remind you what I'm talking about. Yeah, do you know the music of Sha Millionaire? He says, they see me rolling, they hating. Do you know the song where he says, try to catch me riding dirty, try to catch me riding dirty, they see me rolling, they hating. Okay, you know the song? That means people like saying, I'm rolling. Donc, ma poule, ma bien mené, etc. Donc, to roll means rouler. Il signifie rouler. Okay? Good. Roll, roll. And it's time now to go to next group of words. You say sin and sin. Why do I say group? Because of the sounds. Sin and sin. Sin, sin, sin. Okay. This sin. Listen, the sound is sin. Okay, sin, sin. Whenever you see both words, do not hesitate to pronounce them the same way because they have the same sound. You get même son. Ça prononce comme sin et ça prononce comme sin. Okay? This sin is a verb and this sin is a noun. This sin is the past participle of the verb to see. Remember, this sin was the past participle of the verb to send, and this sin is the past participle of the verb to see. To see, you know, eye to eye. To see, use your eyes. See is the past participle, you say seen. Means vu. Like she has seen me at the party. She has seen me at the party. Good. You say seen. It's a verb. And this scene is a noun. Means the stage, okay, where someone can perform. This is a scene. It can mean other thing, but here this scene means stage. Scene ça signifie stage, ça veut dire côté moun yo camper pour yo performer. It's a scene. D'accord? Good. Scene, scene. Il capable signifier on scène dans l'autre contexte, mais il signifie scène monter sous scène, non monter sous stage là. So as a noun. Great. And you say wait, wait. You know, I use my lips
because it's W sound. Okay? Say wait. Wait and wait. Wait, wait. The same sound. Wait is a verb. Wait. To wait. To wait for someone. Okay? To wait. To stay waiting for someone. You say wait. Wait is a verb. To wait means attend. Return. Wait for me. People say that very often. Can you wait for me? Est-ce qu'on capable de rester moi? Wait for me, please. Wait for. They use wait with for very often. Say wait. Wait for the bus. Wait. Good. And this rate is a noun. It's a noun. You use it to talk about the force of an object. Like you can try to move something that is heavy, okay, a charge, something that is heavy. And the force of something that you're trying to move, the force, they call it rate. Force, ça va essayer de bouger, il y aurait ça poids. Charge, et que va essayer de lever. Force, il y aurait ça poids. This is the rate. Poids. Okay? Vous can dire, poids, tel bagay, li ou anpil. This is the rate. Rate is a verb and a wait is a noun. Wait as a verb means attend, and a wait as a noun means poids. Good. Tel bagay, combien livre, etc. And the last is do. Do. Same sound. Do, do, do. Do. Do not say do, say do. W doesn't pronounce here. You say do and you say do. Do, do. It's okay. Do, do. Good. Not do, do. It's do, do. Okay? Good. This do is when you're talking about the atmosphere or, okay, the nature, the little drop of water that you find early in the morning when you wake up. If you're walking in a field, okay, in a garden, you can see this. This do. Ça y aurait le rosé, ça veut dire la rosée. On lève dans un jardin, on vient leur marcher ou une petite de l'eau qui dans planture ou bien qui enlève petit pied bois cap dégoûté, il aurait ça do, the do. Ça signifie rosé ou bien la rosée. And this do itself means because of, the cause. Okay? Because of, or the cause. C'est cause qui fait tel bagay pas arriver. For example, due to the rain, I don't go to school. Par exemple, à cause dû à la pluie, m'pas aller à l'école. À cause la pluie, the cause is the rain. Cause ça c'est la pluie. So, ou dit dû à tel bagay, non pas fait tel bagay. Il y a plusieurs sens. Mais dans ce contexte que nous utilisons là, il signifie ça. So, you learn today a lot. Let me know in the comment if you learn a lot, if you appreciate this video. Faites-moi connaître dans les commentaires si vous apprenez un pile et si vous appréciez cette vidéo. Bye, bye. Si me dit bye, ok. Si me dit meet, si me dit sent, me dit site, parce que tous les deux même sont après. Si me dit right, si me dit peace, si me dit roll, si me dit sin, si me dit wait, et puis si me dit do. Great. I think you learned a lot today. You learned sound, you learned the meaning of words. You have to practice more. I think you're gonna like this video. Please let me know in the comment below and do not hesitate to text us to say the kind of video that you prefer. If you appreciate these kind of videos, please let me know so that I can produce more videos for you. I love you so much. My name is Daniel and it's always a pleasure. Catch me in a better video. Bye.
Hello everyone, welcome to another video. Today I'm gonna teach you something very interesting, and I hope if you watch the video till the end, you're gonna learn today with me. My name is Daniel and you're watching Mwen Toupatou. Please share and support the work that we're doing. Let's go, because today we are learning vocabulary about animal. Je dis, nous allons apprendre des vocabulaire qui basé sur animal. Parce que vocabulaire ça très intéressant, and this kind of vocabulary words are really rare. Genre de vocabulaire ça vraiment rare. Je pense qu'il y a intéressé. Let's go. There are 7 days in a week, and I have 7 vocabulary words on the board. You can see that I have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. All right, let's go with the first vocabulary today. The first vocabulary is pronounced as whiskers. You say whiskers, whiskers. I hope you listen to me carefully and you can reproduce the sound. Moi, espère que vous entendez très bien ou ka reproduire son ça, mot ça que me prononcer là. Let me go first with the pronunciation of the words, and after I'm gonna explain every single vocabulary that I have on the board for you. Bon, prononcer d'abord chaque mot que nous gagnons et après on va détailler, définir chaque grain de mot que nous gagnons sur tableau. Whiskers, and then beak. You're gonna know after what beak is. Task, you say task. Beak, task. You say fens, fens. And you pronounce this as flippers, flippers, flippers. Fens, flippers. These are the same. Okay, you're gonna know more after. And this is hooves. The singular is hoof and the plural is hooves. C'est singulier, c'est hoof, pluriel, c'est hooves. Good. And this is hum. Hum, 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 hooves, fans, flippers, task, beak, whiskers, and the last is trunk. Okay, you say trunk. Okay, the first one is whiskers. You'd like to know what the meaning of whiskers. Whiskers is the long hair that you can see the side of the mouth of a dog or a cat, an animal. This is what whisker is. You can say the beard that you find, the long beard that you find in the mouth of an animal like a dog or a cat. For example, if I say the cat has long whiskers, the cat has long whiskers. Whiskers. You'd like to know what whiskers is? Pedro is showing you the picture. You see the picture of whiskers? Okay, you see this is a cat. You see the whiskers of the cat. And you see the whiskers of a dog. This is what whiskers is. C'est ça, whiskers là, yeah. Let me do whiskers. Whiskers signifie moustache, okay? Whiskers. For example, my cat has long whiskers, if you want to say that. If you have a cat and it has long whiskers, you can say, my cat has long whiskers. Good. Let's go now to the second. The second vocabulary is beak. You remember the sound, you remember the pronunciation of this word. Beak, you say beak, okay? Beak. A beak is a hard part or pointed part of a bird's mouth. You can see that. The bird can have a long beak, you can say that. So you see the picture of a beak. You can see the picture of a beak that can help you to understand better what I'm talking about. Especially the birds, they have beak. They have beak. For example, like a parrot, okay? A parrot has a beak, etc. So this is a beak. You see the picture of a beak. Let me give you an example. Birds use their beaks to pick up food. Birds use their beaks to pick up food. Birds use the beak to pick up food. That means if a bird wants to take something, or for example, there are some birds, they like eating fish. As soon as they are fishing, they use the beak, okay? Like eagle. Eagle, you know eagle. This is the symbol of USA, eagle. When the eagle dive into the water, for example, in the ocean, it takes the food, or it takes the fish with its claw. I'm talking about the eagle. It takes the fish with its claw and fly with it and use its beak to eat the fish, okay? So I say birds use the beaks to pick up food. Beak, you know what beak is? Beak is beck in Creole. When you say beak, you say beck.
Let's go to the next vocabulary. The next vocabulary is tusk. Tusk. What is a tusk? It's the long pointed, the long pointed teeth of an animal. For example, the seal. When I say seal, I say fork. Baby fork la. And an elephant, okay? An elephant or a seal. So the two long pointed teeth that you see, they call it tusk. C'est deux pointes bagay qui nan éléphant dès ça qui semble à konyo, c'est au même que relé tusk là, okay? For example, I can say selling elephant ivory tusks are illegal. Selling elephant ivory tusks are illegal. Qui ça me dit là? Me dit van défense éléphant ou bien me dit ivoire éléphant c'est un bagay qui illégal. So it's just an example. I say selling elephant ivory tusks are illegal. Good. On dit van ivoire éléphant c'est bagay qui illégal. So I say task. Okay, for plural you say tax. When you have S, you don't pronounce this S. So logon deuxième S, eh bien on peut pas prononcer S ça. Et là mettez le pluriel, on peut pas prononcer S ça. Ou obligé prononcer S qui marqué pluriel là. On dit tax. Parce qu'on peut pas dire task. So it's impossible. You just say task or tax. You just reduce or it becomes silent when you have the plural, when you have another S for plural. And next vocabulary is fins or flippers. Fins, flippers. So what are fins or what are flippers? Even they are the same thing. It's like the parts like an arm and the body of the sea creature. When I say the sea creature, I'm talking about the seal, I'm talking about the fish. They have what they call, for fish, you can say fins. And for the seal, when I say seal, I'm parle de fokyo. And I talk about penguin, penguin, parle de penguin. So they have flippers and fish have fins. Both of them means the part of the body that they can use to move in the water when they are swimming. C'est parti qui yo gen nan koyo wa, qui permet yo avancer dans l'eau, yo relé ça nageoire. Okay, you can see that. Dit en créole, yo dit ça nageoire. Donc on parle de nageoire, but for bird you say wings. Pour oiseaux dit wings. Ça veut dire signifie zèle, but for sea creatures, pour créatures qui dans la mer yo, you just say fins or flippers. Good. For example, seals use the flippers to swim in water. Seals use their flippers to swim in water. Moi dit que faut yo utiliser nageoire yo pour yo capable nager dans l'eau. Good. And now let's go to the next vocabulary. It's hooves. Hooves. It is pronounced as hooves. C'est comme ça le prononcer comme hooves. Okay, when you say hooves, hooves is the tape of the toe of whatever angulate. Like when I say angulate, I'm talking about horse, for example, horse. Or if I say deer, deer, I can say goat. Donc, les moi dire hooves là, c'est ça qui nan pied. It's like a pair of shoes. C'est là que son paire de chaussures qui nan pied, yon cheval qui nan pied, yon bourrique, yon donkey qui nan pied, yon deer, yon lièvre, ok? Ou bien yon cerf, tout ça, on parle de hooves. Tout ça là, on parle de hooves pour animal ça qui gagne sabot nan pied. But là quand nous dit ça, c'est zago, ok? Let me give you an example. I can say mammal in this example. Listen carefully. Mammal can walk on glass very well with their hooves. I say mammal can't walk on glass very well with their hooves. Okay, this is H. You see that? This is the word. Okay, moi dit, mammifère pas capable marcher sous vite avec sabot dans pied yo, avec sabot yo. Pas capable marcher très bien sous vite avec sabot. C'est ça phrase ça veut dire. Mammals can't walk on glass very well with their hooves. Okay? Good. And before the last vocabulary is
hump. Hump. Okay? So hump is the round raised part of a person's back or an animal's back. This is hump. Okay? Let me give you an example to understand before reading the example that I have on the board for you. You are Haitian, you like watching a comedy like Je suis Fra. There is a man, he represents a character in this movie. So his name is Bosiko. You can see that he has something in his back. It's not his fault because he was born like this, maybe. So you call this hump. You can see that Bosiko has a hump in his back. Okay? Hump signifie boss. Boss dans sens comme si les moun nan gon boule nan dol. You say hump. Hump. So, moi te par exemple, nan Je suis Fra, comme te dit Bosiko. Bosiko gen yon boule nan dol. Donc, c'est une déformation. You say hump. Hump. You say hump is a round raised part of a person's back or an animal's back. Ça, c'est un petit bagay qui levé, un petit boule qui levé, qui levé dans deux moun nan, qui capable dans deux moun ou bien dans deux animal. Donc, you relate ça hump. For example, some types of camel have two humps and others have one. Exemple, ça dit, some types of camel have two humps and others have one. So, yo di gen quelques types de chameau qui gagnent deux bosses et gen l'autre qui gagne un seul. And the next vocabulary, completely the last, is trunk. Trunk. When I say trunk, you can see the middle of the part of a human being. You can say it to talk about a tree. You can say the trunk of a tree. Li signifie le tronc là. Après? So I'm not talking about this because I'm talking about animal. This trunk means another thing. It is trunk. Okay? Trunk is the long neck of the elephant. The long neck where the elephant can inhale, can breathe. Yo relè ça trunk. C'est neck qui long qui éléphant gagne, c'est lui qui relè trunk là. Et bien yo relè le trompe ou bien on t'a dit nez éléphant. Bagay qui long nan. Éléphant gagne, you can see the picture parce que pour chaque vocabulaire là ou déjà ouais image yo que vous mettez pour nous. So you say trunk, you see the picture of trunk. Okay, good. For example, elephant trunk is longer than many animals. Moi dit trompe éléphant plus long qu'un pile animal. Okay? Good. You say trunk. Trunk. Okay, to finish, guys, we got whiskers. Whiskers. Remember, whiskers means moustache. Vous pouvez remarquer que un chien doit gagner et moustache ça qui bien long, on chat, etc. Yo relè ça whiskers. Okay? Yo relè whiskers. Et puis, je vais parler de beak, qui signifie bec. Un bec d'oiseau, you say beak. And then, moi te dit tusk. Tusk, when you talking about elephant, not only elephant who has tusk, c'est pas seulement éléphant qui gagne tusk, mais gagne ça nan relè seal, qui c'est fork qui gagne deux dents ça yo qui bien long nan. Eh bien, yo relè ça défense éléphant. Okay? On relè défense éléphant. And I talked about fans and flippers. Moi te parlé de fans avec flippers qui signifie nageoire ça poisson yo ou bien phoque ou bien pingouin capable d'utiliser pour nager dans l'eau. And we had also hooves. Hooves c'est ça qui relè sabot dans langue français la nous dit zago. C'est ça cheval la gagne, c'est ça et nous ka remarquer cabrit la gagne, c'est ça nous capable remarquer un pile l'autre animal gagne ou bien cochon bien dans pied yo relè ça hooves qui protéger pied. Hooves. And nous te parlé, we talked also of hump. Hump, nous te parlé de hump qui signifie bosse ou bien boule. Boule nan do. De di chat, gen chameau qui gen deux boules, gen chameau qui gen une seule boule nan do yo. Boss. Gen moun tou qui gen parce que c'est pas bête seulement. You say hump. And to finish, we talked about trunk. Moi te dit trunk signifie tronc. Il signifie un pile l'autre bagage, il signifie coffre tout. On coffre en machine, on dit the trunk. Mais là, lorsqu'on a parlé de animal, on utilise the word trunk qui signifie the long nose of an elephant. C'est un éléphant qui est bien long, non? Mais on relève ça trunk.
Thank you so much for watching the video. My name is Daniel. Remember that if you appreciate my video, if you do appreciate this video, please let me know in the comment below. And there are many ways you can show me that you love the video: when you share it, when you like it, and when you comment it, because we are working for you, working together. Thank you so much. Catch you in a better video. Bye. Hello, welcome to another class. Bienvenue dans l'autre leçon côté moi pral aider ou à connaître comment pour vous-même ou résoudre exercice qui y a plusieurs temps là-dedans sans yo pas même dire qui temps leur fait exercice ça. So I have the exercise on the board. Moi j'ai exercice ça sur tableau hein. Vous pral joindre plusieurs verbes avec plusieurs temps d'exercice ça sans que yo pas dire qui temps pour utiliser. Alright, I'm gonna show you. Désolé pour voix nasale dans nessa que m'bano because I got a cold. Moi j'ai un rhume qui fait ça. Let's go. In this exercise, they say complete the sentences with the verbs and parentheses. Complete the sentences with the verbs and parentheses. Qui ça veut dire là? Il dit compléter phrase ça yo avec verbe qui entre parenthèses là. And here, this is the problem. C'est là le problème là. Why? It's because there are many verbs and different tenses. Parce qu'il y a plusieurs verbes et différents temps. C'est ça qui va mon problème là. This is what I come to teach you today. C'est ça que je viens enseigner aujourd'hui. Après, nous allons apprendre qu'on a un exercice qui a plusieurs temps là-dedans. Ça ne va pas dire mettez au présent, mettez au passé, mettez au futur. So, nous allons voir comment pour nous-mêmes nous faire exercice ça avec une lot d'intelligence. Good. Donc, est-ce que vous dites nous dans quel temps pour nous mettre verbe qui entre parenthèses yo? Non, vous pas dire nous dans quel temps. Mais qui j'en le faire connaître? Keep watching, continue à regarder, vous allez connaître. Okay, in English there are what they call markers, marker or markers. Okay? En anglais, il y a ça les marker, marker du temps. Okay? C'est des indices qui pourraient permettre pour identifier qui temps qui gagne dans chaque exercice ou bien dans chaque phrase. Mais c'est ça que je viens pour m'identifier pour vous là, qui pourrait faciliter ou même à faire exercice ça. So first, I'm gonna identify the markers, and then you're gonna try to complete the exercise with me. Je vais essayer d'identifier marker. Et ça va prendre qui temps et ou même ou dans les commentaires essayer de remplir l'exercice là, compléter l'exercice là. Okay. Number one is yesterday. Yesterday we about different kind of schools. Okay? On va reprendre pour nous. Yesterday we about different kind of schools. Si m'a dit bien. Yesterday we about different kind of schools. Ou dit yesterday we about different kind of schools. Well, I'm the kind of. But when you're speaking fast, sometimes when native is speaking fast, they say kind of. Okay? Like a lot of people instead of saying a lot of people. Mais comment moi à prononcer réellement c'est have. Même pile fois les parler ou pas prononcer v. Il dit ah. Get out of here. Donc on entendait ça. Get out of here. Good. On a qui ça pour le faire nous connaît dans qui temps pour mettre le verbe to learn. Un marker. Marker a indice qui va dire qui temps. D'après nous, est-ce qu'on peut identifier? Okay. The marker is yesterday. Yesterday veut dire hier. Donc si on dit yesterday, il n'y a pas même besoin de dire dans qui temps pour mettre le verbe là encore. Parce que yesterday est déjà identifié temps dans la phrase là. Okay, good. Yesterday, we about different kind of schools. D'après nous-mêmes, l'aime vient dire yesterday, le verbe to learn. Comment on a conjugué? Hein? Comment on a conjugué? Probably on une vidéo déjà. Remember, I have a video on the channel
talks about how to know the three parts or the three forms of each verb in English. Mon vidéo qui parle de comment pour identifier et comprendre trois formes qui gagnent un verbe en anglais. Et me fait différence qui existe between regular and irregular verbs. On te fait différence qui existe entre verbe régulier et verbe irrégulier. D'accord? Donc, à regarder vidéo, ça va permettre de plus bien comprendre. Parce que chaque verbe a trois formes. Étant donné que c'est simple past, c'est passé simple. Donc, on a pu utiliser deuxième forme verbe là. Par exemple, le verbe to learn, c'est learn. Et prétérit là, c'est learned. The preterite of the verb to learn is learned. Pas dit learned. No. Si vous avez besoin de plus comprendre ça, je vais regarder vidéo dans channel là, dans playlist, pour me parler, aller sur YouTube, si vous même sur Facebook ou et sur YouTube, montez sur channel langue Toupatou et puis rentrer dans playlist Teacher Daniel, descendre ou une vidéo pour me parler de comment trois façons pour prononcer aider verbe régulier. 3 ways of pronouncing the ed of the regular verbs. Trois façons pour prononcer verbe régulier. So, I have a regular verb here. Moi, j'ai un verbe régulier là. C'est learn. Prétérit c'est learned. Et participe passé, c'est learned. OK? On bien prononcer pour qu'attendre. On va dire learned, on dit learned. Learned. That means the ed is pronounced as d. It gives a d sound. Il y a un son d. Good. Pas un problème avant, fin regarder vidéo, on va regarder l'autre vidéo pour qu'api bien comprendre. Good. So regardez déjà tout, c'est bien. On peut bien comprendre quoi ça qu'on y a là. Good. So pour me former simple past verb ça qui c'est to learn qui sont verbes réguliers. Donc m'a besoin subject plus the second form of the verb to learn. C'est deuxième forme verb to learn là qui prend EDA. Good. I mean, on dit yesterday, and remember, there is no change at the third person of singular when conjugating verb and simple past. Lorsqu'on conjugue un verbe au simple past en anglais, troisième personne n'a pas changé. C'est celle présent qui demande, troisième personne n'a pas de bon changement. So, on a juste dit, we learned about different kind of school. Mes amis, combien de fois je dis pour pas dire learned? Ok, pas un problème. Je suis d'accord là. C'est learned. Vous dites learned. Yesterday, we learned about different kind of schools. Hier, nous avons appris les différents types de l'école. Yesterday, learned. Good. And the second number, le numéro 2, they say Benita notes in the English class now. Where is the marker? Qui marker qui va dire qui temps va mettre verbe qui entre parenthèses là? What verb it is? It's the verb to take. But they say you should use it in negative form. You should put it into negative form ou supposé utiliser ou bien mettre à la forme négative. Utiliser verbe to take là à la forme négative. Nous sommes des fois exercice comme ça, pas vrai? OK. Mais nous pas de faire avec tant que Guyen là. Je vais le montrer non. I'm gonna show you. What marker that we have in the sentence? Qui marker can get in a phrase ça? Can you identify it? Est-ce que vous pouvez identifier? Benita notes in the English class now. So je me dis non que m'a identifié marker ou même moi faire phrase. The marker is now. Now. When you see now means kunya. And kunya, what tense it is? Qui tant que lié? Nous songe l'aime t'a conjuguer verbe pour nous. On fait plusieurs temps. Nous songe vidéo ça à regarder si vous même pas regarder vidéo ça. On conjugue verbe dans plusieurs temps pour dans présent continu. Good. The present continuous tense. Present continuous tense c'est temps qui parle que l'on fait une action kunya. So when an action is making right now, when you're making an action right now, if you want to say that, you should use present continuous tense. Si une action qu'on fait kunya, si vous voulez dire que m'a fait telle action, supposez utiliser présent continu. Good. Comment présent continu est formé? Okay, you don't know. Vous pas connaître. Tout temps continu. When they say continuous tense or continuous tenses, the temps continu in English, put in your mind, to be must be there as auxiliary. To be supposé là comme auxiliaire. Depuis on parle de temps continu en anglais,
verbe to be en supposé là. Parce que c'est lui-même qui va permettre verbe là, il y a un changement pour tu l'ajouter. ing là donne, laisse on dire action en fait kounya. Oh teacher. No teacher, mal slow pour comprendre. Moi dit depuis quelle que soit action que on fait en anglais, depuis action en fait kounya, temps pour utiliser c'est présent continu. What am I doing right now? Qui ça m'a fait kounya? M'a parlé. Est-ce que action ça pas fait kounya? OK. Action a fait kounya. Donc, vous supposez utiliser verbe to be, sujet verbe to be, plus verbe qui vient après ing. Only action verbs, seulement pour les verbes d'action. Vous ne pouvez pas utiliser verbe qui relate la compréhension, le goût. Est-ce que là? Good. Ça veut dire, m'a dit, bon, me font regarder les commentaires à moi. Ah oui, quand il y a le monde qui fait. Thank you. Good job. OK. Ça veut dire là, m'a dit Benita et présent continu, ça veut dire action faite dans le présent. Si c'est passé continu, action t'a faite dans le passé. Présent continu. So I should use the verb to be in present. Comme c'est présent continu, moi je suppose utiliser le verbe to be au présent. OK. Let me conjuguer. When you're conjugating the verb to be in present simple, what do you say? Qui ça dit lorsque conjuguer le verbe to be au présent de l'indicatif in English? You say I'm. Nous souvent dit non, c'est pas I am, c'est I'm. You are. He, she, it is. We are, you are, and they are. But if I have Benita here, si j'ai Benita là, qui ça le remplacer dans le pronom personnel sujet que je conjugué là? Si pas connaît pronom personnel sujet ou pas maîtriser ça qui ba dans anglais toujours, moi j'ai une vidéo sur channel là dans playlist Teacher Daniel Aneus côté me parler de subject pronouns. Juste écrit pronouns et puis mettez langue tout partout d'elle. Good, on va une vidéo là. Laissez apprendre comment pour utiliser pronom personnel sujet yo. Et mon l'autre vidéo qui est exercice. Laissez ça, on va regarder exercice pour comprendre pronom. So Benita becomes she. Si Benita vient she, donc quitte-moi Benita, quitte-moi she, it's the same thing. C'est la même chose. Okay, and this not. Faut-il mettre une négation? Faut-il placer négation not là? Je fais une pile vidéo sur ça qui dit comment pour utiliser négation not là, pas vrai? Moi parler, moi dire que négation not là pas capable de marcher à l'autre bagaille qu'avec un auxiliaire. Ça veut dire qu'à marcher avec verb to be as an auxiliary, verb to have as an auxiliary, and verb to do as an auxiliary, and the modals. Il can marcher avec verb to have, verb to be, c'est verb être, et puis verb to do, c'est verb faire comme auxiliaire, et il can marcher avec les modaux, qui c'est can, may, etc. Donc, je ne peux pas prendre not là, I cannot take not and put it after a verb. Je ne peux pas prendre not là pour mettre là après un verbe, ni devant un verbe, without an auxiliary, sans auxiliaire. No, I can't do that. This is the reason why I have is. C'est les gens qui font mon auxiliaire is. Moi dit is not. And the verb to take, I say taking. Taking. Pourquoi ça met ing? C'est parce que depuis verb to be a placé devant, dans présent continu, verbe que m'employé a supposé prendre ing. OK? You laisse ça present participle. You laisse ça participe présent. Good. You say, Benita is not taking note in the English class now. Benita pas prend note dans la salle de classe à Kounia. A negative sentence. Let's go now to number 3. On va aller dans numéro 3. Number 3 is Kelly, and always the questions, ou pas dit question, ni question, ou dit questions. Ou pas dire question tout. Ou pas, au lieu de dire question, ou dire chrétien. Are you a question? Ou dire mon nom ou son chrétien, ou dire les saisons question. Ou dire faut très créatif avec prononciation. The questions in class, we have the verb to answer. Don't pronounce this W here. Pas prononcer W à là, parce que c'est S qui prononcer, W va prononcer. You say answer. Ou dire qu'est-ce pourquoi ça va mettre W là et puis il pas même prononcer? Wow, gadjon là, il est férié, monsieur. No, they call this silent letter. You really ça silent letter. Ça veut dire des lettres, des consonnes qui pas prononcées, qui silence, non mot. Ou dit answer. Answer. Ou dit answer. Ou dit answer. Let's say back. Kelly always the questions in class.
Kelly always the questions in class. We have the verb to answer. On a le verbe answer qui c'est répondre. Je dis Kelly toujours répondre question dans classe là. Where is the marker? What tense should you apply? Qui temps supposé appliquer là? You don't know yet. Okay, faut réfléchir. Look at it. Kelly always. Where's the marker? Comment-il? On nous fait classe ensemble. Let's go. Kelly always. Kelly always. Always. Good. The marker is always. Marker c'est always qui signifie toujours. It's an adverb of frequency. This is un adverbe de fréquence qui parle avec fréquence pour faire telle action à 100%, à 90%, etc. Ça, c'est un adverbe de fréquence. Donc, là, l'adverbe de fréquence, ça, lui, identifier que vous devez utiliser le présent dans la phrase là. Good. Présent, qui présent? Présent simple. Good. Pour me faire présent simple, m'a besoin qu'on ait sujet plus verbe là, après des mêmes jambes. Par exemple, si m'a conjugué le verbe to answer, on a le fait exercice ensemble. Kelly, when you place Kelly by a subject pronoun, Kelly a he, son garçon li, la il, pas vrai? On prend le verbe to answer, on a conjugué, on met pronom personnel yo, sujet au devant. Place the subject pronouns before the verb to answer. Au présent simple. On dit I answer, you answer, he, she. On dit he, she. On dit answer. Pour parler, he, she. Là, bon changement. Qui ça n'a pas ajouté? On va ajouter S. We answer, you answer, they answer. Parce que c'est à la troisième personne seulement, il y a un changement au présent. L'autre, il n'a pas changé. Good. Ça veut dire, si me dit Kelly, on a bien answer. Answers. Et on a dit, pour qu'il soit mettre S là? Oui, même si que mon adverbe de fréquence, ça pas imposé que ou appliquer principe qui dit que à la troisième personne singulière au présent, les m'a conjugué un verbe, excepté modal yo. Donc, faut verbe là subir un changement. OK? On pense au oublié ça. Eh bien, tout rappelle ça pour pas jamais faire ça. Kelly always, même si Kelly never, for the answers. Ça c'est adverbe de fréquence. Good. Number 4, numéro 4. Sonia is the name of a person. A journal entry yesterday. Sonia, espace vide, the blank space. A journal entry yesterday. Where is the marker? Now, you smart. You can identify the marker in this number. Vous capable d'identifier marker dans le numéro ça parce que nous fait exemple là déjà. OK. Ça ne va pas dire temps. Let's say the marker is yesterday. Because you had a model. Vous avez un modèle déjà sous ça. Sonia, comment m'a conjugué le verbe to write? What is the preterite of the verb to write? Qui préterite verbe to write là? Il c'est wrote. Because this irregular verb, ça son verbe irrégulier, c'est write, wrote, and written. Good. On va dire written, non? On va dire written. C'est written. OK? Written. Or written. C'est write, wrote, written. Good. Ah bien, je vais utiliser ça dans mi-temps. Sonia, même l'aime bien Sonia à la troisième personne. Depuis ce passé, le verbe là pas bien pièce changement qui a appliqué. Ça a toujours été conjugué même genre. Je vais seulement dire, comment on dit? Sonia wrote a journal entry yesterday. Sonia wrote a journal entry yesterday. Good. Let's go now to number 5. Number 5. Number 5. They, this is the subject. They could put the name of a person or the name of people here, but they choose the subject pronoun. Vous êtes capable de choisir non plusieurs mots là. Mais on juste mettez pour un personnage sujet. Il dit they attest now. It's easy. Vous n'avez pas la vie facile parce que ou automatiquement ouais c'est 3 temps que nous pratiquons là. OK? Nous pratiquons présent simple, présent continu avec simple past. C'est 3 temps. Now, you can do it yourself. The marker is now. Marker c'est now, konya.
Present continuous tense. Présent continu. Good. They say they. You need the auxiliary. Let me say temps continu a besoin auxiliaire to be quand même. You say they are taking a test now. They are taking a test now. They are taking a test now. Good. They are taking a test now. Le verbe to take signifie prendre. Il y a pour un test. Number 6, the last one. We in groups yesterday. La vin facile kounya. Mais gon ti piège la donne. M'ral wè si nou soumen. Where's the marker? The marker is yesterday. Everybody identifies it. Tout le monde identifie li. It's easy. Mais they say not work. Qui ça m'a fait? Not work. On a le wè. Qui ça? Ou gen tendance pou di you have intention to say m'ral di work is a regular verb. The preterite of the verb to work is, come on, you say worked. Comme ça. Comment ça lié? Worked. I didn't work it. What am I pour work it? Worked. We pronounce ed as t. Worked. Mais est-ce que m'gal là pour me dire we worked not in group yesterday? Ou ka yon intention faire ça, but it's not correct. Why? Because I say when you have the negation not, ou supposé utiliser négation not là avec un auxiliaire, ça son verbe ordinaire, m'a pas dit work not. On a qui ça m'a fait? Mais c'est là où on va utiliser l'auxiliaire do. Why? Parce que depuis mon verbe ordinaire, besoin de mettre là la forme négative, c'est do à m'abrele. Si phrase là au présent, m'abrele do au présent. Si phrase là au passé, m'abrele do au passé. What is the preterite of the verb to do? Qui preterite verb to do? Pas dit mon pas te connaît parce que me fait plusieurs vidéos sur verb to do. Pas vrai? The preterite of the verb to do is did. C'est did là qui va supporter négation not là. Okay? Good. Mais laisse ça m'a dit we did not. Est-ce que m'ga utiliser ça encore? We did not worked. No, you can't. Non, pas qu'à faire ça parce que je dis depuis m'gen did déjà, m'pa supposé utiliser préterite verbe là encore parce que did là c'est préterite de verbe to do. Uniquement m'utiliser li tout mettre verbe ça au passé. Pour éviter un accident double passé. Donc moi utiliser did et moi utiliser forme normale ça. Moi dit we did not work. We did not work in groups yesterday. Ah, est-ce que chinois lié? M'pa quoi ça? Parce que m'allez très slow pour comprendre. We did not work in groups yesterday. Nous pas travailler en groupe hier. Good. Moi j'espère que l'exercice ça la tant qu'on un échantillon qui permettre ou même des habilités pour faire propre phrase pour. Après nous règles grammaticales, c'est pas pour apprendre même genre qu'on fait bourrer cahier, mais c'est juste pour permettre ou même ou des habilités pour parler. You can see that I focus on speaking. Ou carrément remarquer que me focus sur parler. Nous pas capable apprendre une langue, apprendre grammaire langue là, ou bien faut que nous apprenions qui permettre nous bonne base pour que nous même nous fassions conversation pour compte nous. Thank you so much. Let me read the sentences again. You say, yesterday we learned about different kind of schools. Verb to learn. Benita isn't taking notes in the English class now. Present continuous. Simple past. Good. Number 3, Kaylee always answers the questions in class. Answer. Present simple. Sonia wrote a journal entry yesterday. The verb to write. Wrote. Simple past. Number 5, they are taking a test now. The verb to take, present continuous. And they say, we did not work in groups yesterday. The verb to work and negative form. Le verbe to work à la forme négative. Thank you so much for watching. Keep supporting the work. Continuez supporter le travail là. On remet nous en pile. Catch you in a better video later. Ciao.